tendency to avoid news because they find it depressing. The second one is about trust. It's almost the same number, 37%, all that is taken from the Reuters report, that has a trust issue with news players, right? And the truth is that you've never seen as many efforts to do fact-checking. Everywhere we do fact-checking, in every newsroom, and the news agencies became very good at it as well. We had the feeling, by the way, fact-checking should be the work of every single journalist. In order to put trust back, we had to create specific section about fact-checking. Even that didn't work. And people find a kind of shelter in their filter bubble where they go on social, and we consider at some point social as a media, but it's not a media, it's a medium with voices. So the question is, who are the voices? And how can we have this gap between the perception and the reality, with people wanted to be where they have the feeling of hearing what they want to hear, right? And it's not about the public, it's about us, right? And I'm not going to throw too many figures here, but another one that is interesting to look at is the number of subscribers in digital, right, for news media. It's about 17% in the big market that have at least one subscription, right? Mm-hmm. It means that the elite stay very well informed, but there is a disconnect between the masses and the elite. How can we fill the gap? How can we gain trust? And this is a common issue between journalism and politics. Well, let's spend a bit more time on the technology side. You come from an innovation background. There's an argument where the algorithms that are designed, they're designed in a way to encourage people or push for content that's emotionally heightened. Is that fair to say? So look, for transparency, I spent 10 years working at Google, leading the relationship with the news ecosystem. Now I'm an investor in startups, right? And we are making an ethical, trying to make an ethical use of AI. We'll talk about that. So algorithms have their responsibility, no question, right? But at the end of the day, you are also responsible of how you play with algorithms, right? And I will tell you when I completely realized that our industry of publishers were getting crazy. A couple of years ago, like 5, 6 years ago, I went to Hungary, where you know that the media landscape and the political landscape is super polarized, right? I met a publisher, and this guy told me, I figured out the solution. Now I have 2 websites with the same newsroom, one for the left wing and one for the right wing, right? And this was to play with the algorithm, right? So of course, big tech has a responsibility, but how do you feed the big tech? How do you build a relationship with big tech is also on your own responsibility. And let's be honest, if big tech has the responsibility also to be fair in the way they are sharing the value, right? I'm one of those that don't think they destroyed the market. We were not able to grab our part of the cake as a news entity, so everyone has a shared responsibility. Interesting, yeah, thank you for that. Mina, what keeps you up at night? Well, I agree that the issue of media literacy and understanding how information is being distributed amongst people is probably the #1 concern for journalists today. It worries me that we are entering a phase where being able to discern what is true and not is becoming more and more difficult. The advancement of technology, so deep fake videos online from the years 2019 to 2020, so in just 1 year, jumped 900%, because now the tools and the technologies are actually very accessible, which if used in the right way is great, but often is being used to misinform. Mm-hmm. And from there stems the issue of media literacy. So how do we make sure that people are able to understand sourcing, what has been verified? That's a big concern. Attached to that, and the technological arm on it,
is that good technology is often very expensive for news institutions. So how do you make sure you don't get locked out from being able to deliver the most compelling of news? And attached to that is this differentiation between what is news and journalism and what's just content. What is often appealing to people is content. There's no news gathering, there's no fact checking, it's entertainment. We got from the United States this idea of infotainment, where I'm informing you, but I'm also entertaining you. And it became more and more entertainment and less information. And then how do you say somebody quite young that's quite taken by this very appealing content that actually that's great, but to be informed you still need news, you need journalism. And finally, what keeps me up at night, and probably the most critical part of my job as editor of The National, is our journalists and their safety. And I think that the fact of the safety of journalists is being eroded and being acceptable. We've seen that here in this part of the world too many times, from Iraq through to Palestine to Lebanon, where journalists are targeted and with very little accountability. Oh, thank you for that. Alex, back to you. It seems that this is a multifold or multi-sided problem. There needs to be kind of a holistic approach to kind of tackling these issues. Your thoughts, how can we grapple with everything all together at the same time? It sounds like a movie title, but it is really the way to go. We need to have a multifaceted approach. We need to approach it also from the public side, also from the media side. We need to allow the public to increase its media literacy, provide courses, trainings, etc. But at the same time, we need the media to understand that they need to try as much as possible and stay on top of innovation. Obviously, the rhythm in which the technology is developing is extremely fast, and it's very difficult for the media to catch up or at least stay at the same level. But it's vital for the media to change the way it delivers the content to the public. You need to focus more on the younger generation, and you need to focus more on new, innovative, creative even ways in which your content should be delivered to that public. And also I see this from the news agencies side, which I represent, the news agencies in Europe. All are trying their best to find specific ways in which to deliver their content to their customers or the ones who have websites to their public. We have AI radios generated by news agencies. We have summarization initiatives using AI. We have all sorts of trial and error bits, because it's not like somebody has done this before. So it's a lot of trial and error, but all with the goal to actually better reach that public with content which it's not that the content should resonate with the public, because the content is what it is. It's the truth, and you can have multiple truths at the same time, or options or variants of truth, but you have different options in which to deliver that information in a way that it's easier to understand and to read or to view or to whatever by the public. Do you see that the industry itself is still attractive? In other words, you also teach. So do you see people are still drawn to the field of journalism? Are the numbers on the rise? Are they decreasing? And also then, how can we make mainstream media more appealing? Competitive enough against what goes on social media platforms? Currently, it's very challenging to make mainstream media appealing to young people, also in terms of them wanting to become journalists. Back in the day in Romania, it was this, every young kid wanted to become a journalist to present news on television, not really understanding, obviously, what it actually means to be a journalist. And now, from my observation, it's more and more difficult to have journalists, professional journalists, who come to work for mainstream media.
Many are looking to social media to express their, let's say, journalistic side, and this is not really actually fantastic. Yes, from my experience at the university in Lugano, I've met really fantastic people who are really interested, and this is an advantage actually. The ones who do come to study journalism are really passionate about it, and that's in a way a sign that they're open and they're willing to be there for their societies, because in the end, that's what media literacy for journalists means. Helping them understand that their job is extremely important for the society they live in, and also for the global society, because it's not anymore like city-states, right? Thank you, Alex. Ludwig, looking at solutions, I know we touched on technology, AI, we've got a GI who's creating content, and there's an example, CNET, for example, started about a year ago, I believe, creating content using AI. Obviously, there were pitfalls, and it had to edit and correct and clean up. But then later on, part of its guidelines or policies is that there will be checks and balances, editorial kind of scrutiny as AI generates content. So where is this headed, and what are the opportunities there are for media executives, editors-in-chiefs, and so on? So let's start from the journalist standpoint, right, or from the editorial perspective. And of course, no one has the solution, right? But we need to continue making huge effort to figure out new paths, right? So I would say from the editorial standpoint, to me, it's all about education and empathy, right? We need to reconnect with the audiences. And I have to admit that there are a lot of local nuances, right? It's not the same everywhere in the world, but there was this tendency from journalists to stay a bit on top of the cliff, right? And probably we need to go back where the people are. And by the way, sometimes there is this huge debate at the moment, should I stay on X or not, right? And while I understand why a lot of media are escaping from X, I think it's very dangerous to let this bubble becoming even more of a bubble, right? So it's very important to be there and to explain, and that's on the pedagogic side, how the sausage is made. People want to understand, and it's very important to explain the role of a journalist. Why does it take time? Why does it cost money? And you were referring to the threats on journalists. What scares me the most is that people don't really care. You don't see a lot of reaction regarding how journalists are threatened today. 20 years ago, you would see demonstration against that, or even 10 years ago. So we need to reconnect the journalists and the work journalists are doing. Then on the tech side, first of all, and as someone that funded a lot of newsroom everywhere and innovation everywhere, I realized the level of overlap in tech spend, right? And when you are a big news company, you can be also a tech company. But where you are a small one, it's very difficult, right? And not everyone is able to be both a tech company and an editorial added value content producer for news, right? And so the way we are, at least with the company I'm investing in at the moment, called Whitebeard, and we've built an all-in-one content management system that is dealing with everything from content production to distribution to readers' revenue and monetization and stuff. And we are using AI across the board in order to act as an assistant. And when you look at Gen AI, at the moment, the time it takes to review everything, it's sometimes a waste of time, and it takes even more than doing the stuff yourself, right? But if you use it as an assistant to actually be a sparring partner for you in order to improve the title, to work on the angle, to prepare the stuff, then it's becoming very efficient. Of course, it will change. It's evolving a lot, but what we try to do with this company called Whitebeard, and they are here in the exhibition,
conversation, so meet us if you want. But what we are trying to do is to provide for middle-sized newsroom all the tech stack so they can focus on their journalism. We need to go back to the roots of journalism and reconnect with people. Great. All right. That's fascinating. There's a lot there to take in, to kind of reflect on. Mina, you are, where you stand as an editor-in-chief, you are, perhaps that relationship with the public and the reader is quite important. So what are your thoughts on how could we address some of these challenges? And I won't be specific, but obviously what comes to mind immediately is polarization in views, generally, political and otherwise. How to kind of avoid that, even though that in itself maybe shapes the business model. So to be completely independent is not to be sustainable, perhaps. You can argue otherwise. What are your thoughts on that? Well, I think one of the reasons that traditional media, legacy media, lost people's trust is because it started to claim it's completely independent. And the reality is every media is beholden to its shareholders. Now, if you're a public service outlet, then of course then it's public service and funding is coming that way. If you are owned by a particular publisher, then no outlet is going to work against the interests of the publisher. They may not necessarily toe the line completely with their publisher. They're going to work against it. And I think what happened was there was a misconception that some media is totally independent when it isn't, or completely objective, when actually everything we do is subjective. The headline we choose is subjective based on my editorial thinking. What's important is it has to be fair and representative and accurate. And somehow we moved away from those pillars of accuracy, verification, and being fair, giving a voice to all. And I think to your point of polarization, because of this downward spiral of chasing numbers, actually the more you polarize, the more, as you were saying, you create an echo chamber and it's like, well, this is what appeals to me, so I'm going to go and listen to that and see that. The more polarizing, the more popular some outlets or content became, but the more detrimental to society and being informed. I'd say that there are ways to tackle this. First is transparency, honesty. Second, I think it's very, very important for regulators and jurisdictions where media companies or even content creators operate, where they have to be transparent, where these sorts of things have to be declared. And so that if you want to be fully informed, you know the viewpoint that a certain journalist, publication, content creator is coming from. And then you said, as you said rightly, for us as journalists, the most important thing is our audience. So keeping our audience in mind and, this idea that we have to be informed by the data, we have to be informed by numbers, thinking of news outlets as audience first, go to where the audience is and appeal to them directly, but also not be completely blinded by it and actually think about what is the mission. Why are we in this as journalists? If we want to, again, inform, cover particular issues, but also play an active role in society. I think this pull and push will continue, and one of my favorite books is by Benedict Anderson about imagined communities. There are imagined communities around printing presses many, many years ago, decades almost now it seems, but then there are now new communities forming, basically online, and there's a real connection between those communities. How are you making sure that you're speaking to them, that you're also listening to them, learning from them? So it is a two-way street, and it's amazing. I mean, I know we've been quite pessimistic in some aspects of technology when we talk about it as journalists, but actually it's incredible how much we know now, both in terms of people coming to our website and reading, or viewing or listening to the journalism we produce, but also getting feedback. So the technology is also an incredible tool that will enable us. In addition to, when it comes to generative AI, I think what's most important is what's the data set that's being used for that Gen AI. So for us, we're looking at different ways that we use AI to, again, summarize or collate what we're producing. So we can be sure that the data set that's being introduced to anything that's produced by generative AI is accurate. Well, thank you very much. I mean, we've run out of time, and there's so much I think we can talk about here. But I found this very informative and very quite valuable for us here, as well as the event. Again, round of applause to the panelists. Thank you so much for your time. Thank you again.
just follow me. شكراً على هذا الحوار الثري، ونطمح أن نجد هنا إجابات تبعد عنا هذا الأرق. إلى جلستنا القادمة التي تحمل عنوان الجيل الرقمي بين الشباب ووسائل الإعلام. في هذه الجلسة نستكشف العلاقة المعقدة بين الشباب ووسائل الإعلام في عصر الرقمنة، وكيف يسهم المحتوى الرقمي في تشكيل هويات الشباب وتوجيه سلوكياتهم وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي. ما الذي يجعل الوسائل الرقمية قادرة على التأثير في جيل كامل؟ وكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم؟ نرحب بضيوف الجلسة الثانية. Hello, welcome, and thank you for joining our panel on this morning at the Global Media Congress. I'm very excited to be here, as I'm sure my speakers are as well. The title of our panel is The Digital Generation, Navigating Youth and the Media. So we're going to explore the complex relationship between the younger generations and the digital media landscape. We're going to examine how digital content shapes the youth's behaviors, social dynamics, and identities. And as you can imagine, it's a pretty big topic with a lot of challenges and a lot of stigma, I would say, around it. But first, before we begin, I wanted to do a little poll. Let's get the audience interaction this morning. So I wanted to ask our audience and our speakers, if you had children or teens who use social media, would you raise your hand? Okay, that's a good amount of people. And how many of you have children who are on social media for an hour plus, give or take, a day? Okay, that's a good amount of people as well. And who's already been forced to do a TikTok challenge or one trend on social media with their kids? I see you. Same. All right, so no doubt that social media has become a huge part of popular culture, and one may argue that it sparks innovation and creativity in children because many of the viral content creators that we see today are in that age group. However, there are several surveys that say that over 93% of teens use social media, and almost half spend 4 hours or more per day on the social media platforms. Another study showed that spending more than 3 hours a day on social media is highly linked to mental health concerns and other issues like social deprivation and sleep deprivation, and social isolation. So there's a lot of challenges and opportunities, I would say, and I'm very happy to have my speakers here to discuss all of these things with you. So, Faris, I wanted to start with you. When did it become a real worry at Meta about potential dangers for teen youth? And what are the recent trends that you're seeing on Meta platforms when it comes to teen youth? First of all, thank you for having me. Very nice to be here. So look, I think a lot of what we do in many ways is quite trailblazing on
on the front of human communication. You know, what we've seen, the evolution of and the rapid adoption of our product. And give you just a perspective. You know, it took when the telephone came around, it took 25 years to get to 100 million users. You know, radio took about 20, TV took about 18 years, and that has been shrinking. It took Facebook, when it first came out, about 4 years. When we launched Threads 2 years ago, it took us 24 hours to hit 100 million users. Yes. And about 70 million was within 12 hours. So the rate of change is quite dramatic. And a lot of time regulation and even these studies, you know, are catching up with this type of evolution. And so in many areas, we try to be preemptive and coming up with checks and balances, starting with the fact that we arbitrarily said, you know, technically our policy says you have to be 13 years of age to be on social media, on any of our platforms, and there are age gating exercises that take place. Over time, we started implementing things like you've spent X amount of time, take a break. We recently launched messaging for teens on Instagram, which is a protective layer that allows the parents to monitor kids who are under 16, meaning they can see whoever messages them if they're not part of their friends. They can see who they're chatting with, and it's a very fine balance because, as you rightfully mentioned, the youth is a lot more digitally sophisticated and a lot more integrated into society than maybe our generation was. And so you have to balance the friction between how much supervision and how much interference the parents have with how much security and safety you provide those teens. If you don't strike that balance, they'll just go to another platform. It's not like it will disappear. And so your best option is to go on or work with platforms to establish these sensible parameters around it. We do our own studies, we tend to react to them, but also we work with our community of users to try to come up with these trends and solutions. Yeah, I was going to ask about the safety measures, but back to my original question. When was it that Meta said, okay, this is an issue, we need to roll out more safety measures? And speaking of safety measures, I read recently that you're using AI on the platform as a sort of safety measure for teenagers, and it can actually tell if a user is lying about their age. Am I right? Yeah. So these are all part of the age gating, and there are many verification exercises that we can do to make sure that if somebody's saying they're 13 plus, that they are 13 plus, that they're not using, their parents' phone number or whatever. And so there are a lot of these measures. I don't know if there's we always look at these opportunities from a positive perspective as opportunities, and we look at some of these challenges as growing pain challenges that we try to address. We don't look at it as, this is a major issue. We are evolving with the way evolution happens. Today in the Middle East, this is even a couple of years ago, the stat is probably higher now. According to The Economist, 88% of youth in the Middle East get their primary source of news is social media. Yeah. So is this an issue? No. If they're looking at the right sources, it's not an issue. It's actually a positive thing because you look at other statistics that say many of the youth are not even interested in news or world affairs. So if they're able to at least get access to the right information, that's great. I'll tell you what is an issue. An issue is if you write a 5,000-page article in a newspaper and nobody reads it. Yeah. That's an issue. I've been there. It's a big issue. And so I think that's an issue that needs evolving. I think we are able to serve content in a way that the new generation is willing to engage with, accept, interact with, create news around. So that's a positive momentum, and we see a lot of creativity from this region on this front. We in the region consume double the global average of video. We're the only region in the world that people will go and search for video before text. We're one of the leading regions in the world where people start using our platforms as a search engine more than, and the regular. So these are all positive early adoption trends.
The question is, how do we safeguard, not just on a global basis, but also how do we safeguard for our own regional values and morals and criteria? And that's why we work very closely with regulators to try to create this sensible boundary. Yeah, we're going to get to the regulator part, but Sandrine, I wanted to move to you with your vast technology background. I wanted to know how you see the impact of social media on the younger generations. So thank you for these interesting questions. First of all, I would like to thank you for inviting me and being part of such a phenomenal event. So it's a big question that will take like days to answer you. But so as an expert or an expert in the IT and IT world, of course technology is here to facilitate our lives. And technology now becomes a must in our lives. You cannot imagine us as adults. If you forget your phone at home, you feel like, I don't remember names, I don't remember phone numbers, I don't remember anything, right? So imagine us, our generation, and compare it to the youth who are born in this digital world already. You see kids at the age of 2 years who know how to manipulate an iPad, an iPhone, and to go on streaming and breaching the parental security. You know what I mean? So it is the way we are using this technology. So social media is a great platform to open their mind to the world, to create communities, to grab informations. And also, when they come on a certain age, freshly graduated or other, for their career, for trainings, for etc. If it is on this direction, it is really very useful. But is it used on this direction? I don't think so, because it creates the cons of this. It create a fake world, individualism, and also brainwashing the youth based on the information that they are catching. And the problem is, we were talking behind the scene about the kids of 6 to 8 years. As of now, parents can control. You can impose the timing of the screen. Yeah. But after a certain age, you have no control on it. They are more expert than you on the tools, yeah? And the access to the information, it can be really, really critical because it is forging their personality. Yes. Yeah? So technology is good, social media is perfect, but it is how we are using it and how our youth are using it. And I will give you my personal example. I am a mother of 3. They are not children, so I'm not old, huh? Just my daughter will hit her 30 next week. Oh, mashallah. Yeah, but and my son get married 2 weeks ago. Oh. All good, but I'm still young. Yeah. So can you imagine that my youngest is 20? Do you think I can say, I can guide, I can impose, but do you have the control? No. But I believe that the control can come from the technology providers. And as the platform is the social media, we are talking about. Hi. Sorry to interrupt. This is Hussein from Snapchat, everyone. Glad you could join us. I'm really sorry for being late, No worries. but Snapchat is always late to the social media game, so we won't play the role. Okay, You are privileged. Everybody uploaded for you, but not for us. Yeah? Exactly. We'll let it slide. Sandrine, please continue. Yeah, so the social media as a whole, it is a bunch of lots of platforms. Yeah, so you have TikTok, you have Instagram, you have Facebook, you have LinkedIn on a professional side, you have lots of platforms. So my belief is, and this is what is slowly happening from a technology perspective, is to putting some rules on the GDPR, the content security and the protection of privacy, and some AI, like what you was saying with Faris regarding the identification and the confirmation of the age of the person behind the screen, despite the fact that they can say, I am 18, I am whatever. So putting the necessary tools behind the scene to protect the youth. And I believe as well that the governments
have a huge role to play on this, to restrict some content access to some generations. You know what I mean? To preserve their mindset, to preserve the access to falsy or bad or toxic information that can harm the youth. Yeah? Yeah, thank you, Sandrine. That's a very important point that technology companies do play a big role. Hussein, now that you're here, so I had a question for you, which I'm going to ask right now. So we've all drawn to Snapchat because, let's be honest, we all wanted to see how we would look with bunny ears, maybe rainbow hair, freckles. So it's a very interesting platform, and congratulations for opening your first office in Saudi Arabia. I think it's one of your biggest amount of users in the region, am I right? Globally. Oh, globally. Okay, so congratulations on that. So speaking of the volume of users, in general, what is the volume of teens using Snapchat, and what are the trends or features that you're seeing them use on the platform the most? First, again, sorry we're late to this. I think this is an interesting topic for us at Snap because it's the core of why Snapchat was created. If you look at back when Evan and Bobby, the founders of Snap, they actually created Snap at the dawn of social media at that time, where social media started to be, was designed to be a positive technology to allow people to connect. But by time, it became more of like a public contest of who's popular, who's liked more, and then people became very anxious when they are on social media. And at that time, Evan and Bobby came and said, we need to preserve the impact of technology on people and create a tool that allows people to stay natural and be themselves. That's why when they designed Snap, they designed it with privacy at the core of the design, which I think it's the fundamental problem that we have now, is that a lot of the technologies and platforms created, the DNA of the design of the product was created to make content popular. Made algorithms that allows any piece of content that has any popularity, make it super popular without having the right controls and guidelines on what's right and what's wrong, what's positive, what's negative. And when Snap was created, you had stuff like content disappears. So you don't need to worry about the content that you post on Snapchat that will stay forever for people to see and start judging. We saw privacy by default. Any Snapchatter, when they go to Snap, by default, they are set to private. Third is we didn't have any of those social metrics that made social media very negative, like likes and shares and who's public and who's sharing. The last piece was moderation. Snap took a massive shift towards moderated content. So we do have algorithms, but any algorithm, any content that goes into the algorithm has to be moderated. And I think that played a big role in how we were able to protect the community and protect people from misinformation and harmful content. Yeah, speaking of algorithms, this was going to be my next question. And Faris, you can tell us about Meta. So there's a lot of manipulative algorithms that put forward sensationalism over substance, especially for teenagers, depending, of course, what they search, what they like, and some very targeted, I would say, evil algorithms that do target children. So how do you ensure that algorithms allow teens to encounter diverse perspectives and content that is age appropriate for them? Yeah, so look, at the heart of all of our platforms is more the social graph and the social connection. So for the most part, people come onto the platforms to see what their friends and family are doing and catch up with, where same went on vacation, congrats on the marriage, that kind of stuff. But at the same time, I think there is a discovery element that is a very healthy aspect to it, to your point, as long as it's done within certain moderation. The algorithm is always trying to optimize what you're most likely to want to see based on your profile, based on your history, based on your friends, based on the time of day. There's like 5,000 different parameters that will choose that one post that comes into your feed. And it takes into consideration a lot of things. In some cases, obviously, the popularity of certain content is one factor that drives the likelihood of you wanting to see it. Now, but that has to pass through the initial couple of filters of moderation that if it's
violating our community standards, whether it's pornography, nudity, violence, etc., it shouldn't even be part of the mix to be chosen for. So that's layer one. Layer two, there's obviously the age gating that happens at different ages for different users. There's also some geo gating that happens at a regional level, depending on certain nuances. And then after that, this prioritization exercise happens. And there is the ability for the user or anybody else to report any of that content. So you can report anything that after these multiple filters, you say, I think this is fake news, or I think this is violating, and it goes to someone to review it. If you claim for it to be fake news, we have external parties. We work with like 60 different news organizations that does vetting on our behalf. We don't do the fact-checking, they do the fact-checking, and they have access to the platforms to be able to deprecate content if they see that it violates. And those are like AP, Reuters, established journalists, they have their ways of fact-checking. And so all of this gives us a very, very, very low percentage of stuff that ends up getting through multiple of these filters. You'll never get to zero, especially at the scale of, we have 4 billion users. Half the world population is on our platform. It's impossible to be able to do that with 0% error. But the goal is to minimize and then be able to react to what's left in a very short period of time. And that's where AI and 40,000 moderators come into play. But it's with all that said, I not to take away from responsibility, but as a father, there's always the ultimate layer, which is the household. Yeah. And the parents, right? So if there is like severely gross content that somebody or a kid manages to view, I'm always also asking the question, like, how did we get there, right? Yes. Because usually it's a gradual process to go down those alleys, and we do everything we can, but I also highly encourage parents to utilize the tools that are built within the app around, teen moderation, control, parental control, to have at least visibility into what their kids are doing, and then ultimately have that personal conversation with them. Yeah, I agree. I think educating ourselves as parents as to what tools we can use to make sure our children are using the platforms correctly. But there are some things that just certain platforms, without naming names, that it's like a child is watching a cartoon that they would usually watch, and then an ad would pop up, and it's a very inappropriate ad. So you kind of, we understand, or you as professionals, and me as a journalist, the algorithms and how it goes into play, but not necessarily all parents can, first of all, catch it very quickly and understand why this is happening. So I think that's very important. Sandrine, back to you. So again, from your IT and technology background, what challenges do you face meeting demands of social media platforms, and how do you foresee this evolving with the growing teen user base? So if you look to social media, like the last 5 to 6 years, and compare it to now, it has hugely evolved, right? Now it is continuing on the same direction by utilizing and reinforcing and the evolution of the technology beside it to make it more efficient. Like the augmented and the virtual reality will be reinforced, right? You have also, so to reinforce the shopping, the gaming, you feel like you are in the shop, and the connectivity between different platforms in the social media, putting behind the artificial intelligence and the Internet of Things, connecting them, adapting them to the behavior of the user, the youth, as we are talking about the youth, to create the virtual, the fake world in which this youth or the person is going to project, and to have access to the information with the data analytics behind, which is analyzing the behavior, analyzing the taste, the beliefs, the whatever, and creating, based on the connectivity of the multi-platforms, to create the fake world in which, or the virtual world in which this person or this youth is relying to and will be pleased to be part of. You know what I mean? So, good or bad? Yeah.
again, And it sounds like a big pressure on a tech company. Like but exactly, exactly. You know, it's evolving. Like, you know, in my company, it's a 100 years company, yeah, in innovation, etc. And we are working on accompanying the trend, yeah. But again, technology is great, and it can bring, and it will bring addition and evolution and great innovation and added value in social media in our lives. But again, I am still highlighting, and I shouldn't say that as an expert in technology, but how we are using this. You know what I mean? How are we preserving our youth, the next generation, and also ourselves? Yeah. Because we are talking about the youth, it's the subject, but also ourselves. So we are talking about the youth, how long are they taking times in front of their screen? How much time are we as adults taking in front of our screen and on the social media? You know? Agreed. So again, the features will evolve considerably. AI will take the lead on lots of stuff, on the avatars, on the real streaming and the real-time interactive streaming, also on, as I said, the augmented and the virtual world. So yeah, it's going to boom more and more, yeah? Okay. Hussein, this is a question for you and Faris, actually. Wanted to know how Snapchat and Meta engage with policymakers and regulators to ensure that its platforms are safe for the younger age groups. Yeah, I think, like, what I'm thinking of the conversation today is the core challenge is not the technology. The technological advancement contributed to a lot of what the human beings are on now. If you take that away, we're going to be in a whole different world. I think where it goes wrong, and what we learned from social media, from the whole experience in the last 20 years, is that you have to, in the design phase, take all those challenges into consideration. To come and solve it after we explode and do well, it's always going to be a reactive process. And I think with AI and VR and AR, we have a great opportunity to do this again with the experience we had from before. I know in Abu Dhabi, there's a lot of investment going into turning AI into a positive technology and power of change. I think with regulators, we always enjoyed a great experience because from the design phase, Snap was created to protect the community. And we meet with a lot of parents. And I think one of the main challenges that we are responsible for, we make it so difficult for parents to understand how they can protect their children on social media. Like in Snap, you cannot talk to somebody unless they're friends. That's a small feature, but it's really important. It protects teens and protects our generation. When we talk to them, they care about three things. They care about safety. They want their children to be safe. They want privacy. They don't want their children to talk to strangers. They want their information to be kept. And they want their children not to be influenced by dark thoughts and bad influence. And I think it is really difficult if you're not designed as a platform to tackle those things. With the regulator, because that's what the regulator wants, it'll be a reactive situation. Yeah. Just one day you're good and one day you're bad. And I think with the regulators, we've been very cooperative. The product allowed us to deliver against expectations. With Abu Dhabi, for example, we launched last year the Family Center. Oh. Family Center allowed parents to first see who their children are talking to. Imagine in a real world. In a real world, you know who your teens' friends. Yeah. You don't know the conversations that happens between them, but you know who they're talking to, who they're going out to. So we tried to mimic that, the same experience on Snapchat, and the Family Center on Snap that we launched in Abu Dhabi was actually designed to tackle that and giving parents access to where their children are on Snap Map, and more tools that allows parents to protect their children and make sure that they're aware of what they're doing on social media. And Faris, very quickly for Meta. Yeah, look, it's very similar. I think just to add to what Hussein said, we have a great relationship with the regulator. I think regulators, especially here in the UAE, have very sensible asks. The challenge sometimes comes from trying to interpret those asks into regulation that is not feasible. And so that's why
the consultative process of working with technology companies as they develop this regulation is important because, we fully align on what they're trying to do. Sometimes it's how is where sometimes there's a challenge. It's not because lack of cooperation. I think it's just the nature of what is feasible or what is practical. Like there have been many initiatives around, we should get creators licensed as media organizations, and it's okay by us. It's just not very feasible. There's 5.5 million creators in the Middle East. Good luck, kind of, and then it's very cross-border and stuff. So the spirit of what you're trying to do, absolutely. I think creators also have a responsibility in what they put out there. But by consulting and working with the technology companies, you can come up in a much more feasible way to get to the same goal. All right. Well, our time is up, but I have one last question that is very important. I wanted to ask you and start with Sandrine. Given the current safety measures on social media platforms, would you allow your children, I know they're older now, mashallah, ربنا يخليهم لك, but if they were a bit younger, would you allow them to roam freely on the platforms given the current safety measures that we just spoke about? No, I won't. So I will do some restrictions at their young age, and then I will release it slowly. Not forbidding, because what is forbidden is what you are looking after, because they are a part of the society. And if you are doing this with your kids and they have colleagues, friends, same age, having access to other information, so the kid either will follow the others and grab wrong information, or you need to show flexibility, meaning you put restriction based on the age and your judgment. And if you feel that there is a mismatch between the inside and the outside, you speak, you communicate, and you don't forbid. Yeah. Yeah? Faris? Well, my kids are 5 and 8, so they're too young. But I think at the right age, it would be good luck. No offense, even I say it to myself, good luck. Good luck keeping them off the platform. So it's a matter of making sure they have the right supervision, a balance, right education, and right safeguards. But I think it would be socially isolating them to completely keep them off the platforms. Hussein? We just had a baby a month ago, so I have time. So we're still very early, very early. We're preparing the account. Take your time. In 13 years, we're in a better shape. But if I'm a parent who has a 13-year-old who's about to go on social media, I would educate myself a lot. There's, by the way, we talk a lot about the dangers, but there's a lot of tools and features on the phone, on the operating system level, then on the social media level that actually takes away 60–70% of the problem. It's just so difficult for parents to find it because it takes a lot of training. But I would train myself. That's something worth spending time on. All right, thank you to our speakers. Very insightful, and I hope all of you have really found this helpful panel. Thank you very much for attending, and thank you to our speakers. Thank you. شكراً على هذا الحوار المهم. في عالم يسير بسرعة هائلة، أصبحت وسائل الإعلام مطالبة بإعادة تعريف نماذج الأخبار التقليدية. الجلسة القادمة تحمل عنوان النماذج الإخبارية الجديدة وتحولات الساحة الإعلامية. في هذه الجلسة نستكشف التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة الإخبارية، مع التركيز على الابتكارات الرقمية وديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعي
ودورها في إعادة تشكيل أساليب إنتاج الأخبار وتوزيعها واستهلاكها. ما الذي يجعل هذه التحولات أساسية في رسم ملامح المستقبل الإعلامي؟ وكيف يمكن للمؤسسات الإعلامية التكيف مع هذه التقنيات لتظل مواكبة للتطور؟ نرحب بضيوف الجلسة الثالثة. Sabah khair. Hello and welcome to this next session, which we're very excited to bring you. It's entitled Emerging New Models and the Changing Media Landscape. I'm Greg Fairley. Our panel have started already on a path engaging audiences in completely new ways, and we're going to hear today how they're doing that. We have Lisa McLeod, Director and Regional Head at FT Strategies, part of the Financial Times Group, which was founded back in 1888. Correct. We also have Ahmed Faid, founder of Dose of Society. It's an independent digital media platform focusing on authentic, human-centered stories. And we have Mohamed Sergi, the media editor of Semaphore. Semaphore is provides clear and transparent journalism focusing on breaking down complex issues. Welcome. Thank you very much for being with us. And thank you to our audience as well. Let me first of all ask you, in your day-to-day business, how is media evolving for you? How are things changing in your work day? Can I first of all start with you, Mohamed? Well, thank you for having us. So, I look at the headline here and I see new models, and I have to say, partially we're not a new model when it comes down to it. Our main delivery mechanism is email, because we think that everybody does get email, and the main other mechanism is print and written articles, because that's probably the best way to convey kind of complex issues and show data and analysis. The innovation that we've done is mostly in the format of the story itself. So there's a lot of research that's out there that people don't trust news as much as they did in the past. There's a lot of opinion inside of the news. So by reformulating the main atomic article that we have, of breaking it down of what is my view as a journalist, what am I bringing from outside, what are other outside opinions on this type of story, and just making it transparent. So, you know, when he said transparent, that's the most important thing, is telling the reader, taking out that homework from the reader and saying, here's the news, here's my view, here's other people's views, here's other notable things on it. You can then formulate an opinion on it and move on. So that's really the main innovation that we've done. The other one is in events itself. You know, Semaphore, it kind of looks at events as news-making events. This one, hopefully, we will not make news and be the headline. That's the main goal for my editor. And that format itself of just trying to drill in and get the main newsmakers on stage each time. So, for you, thanks for that, Mohamed. Ahmed, for you, how has your workday changed? Could you have done what you're doing today 5 years ago? I think possibly yes. 10 years ago? Potentially. I think things are changing every day, obviously across socials is where we live. But our biggest thing is we try to, you know, stay authentic to what we do at Dose of Society. And simply put, we try to humanize humans. So how do we try to do that? You know, authentic stories, human storytelling. And I think that is very hard to, you know, change or replicate, you know? So new models are approaching, but we try to stay authentic to what we do and focus on human storytelling across socials. And it's something that you can't
change, you can't debate someone's story. So we try to keep it authentic to that person's story / point of view, so yeah. Lisa, for you, what are you advising media companies to do from the data you have? Yeah, very good question. I mean, I work for FT Strategies, which is the FT's consulting division. So we work across the world. We've worked with many hundreds of media companies, and I personally have been in the media industry for 30 years. So we were talking just before we came on stage about some of the changes that we've seen during that time. I think the sustainability of media, sustainability of journalism is very different across different markets. I mean, we see different pressures all over the world, and I think, you know, the big question on everybody's mind is what's next? Can we reinvent ourselves? Is it too late? Is it a case of market failure with journalism? And I don't think I'm overstating that. That is something we all talk about, you know, continuously. Wherever we are in the world, it's a very different story in Northern Europe than it is to, for example, in the global South. We see very different market pressures depending on where we are in the world, and that market context is really a huge factor in the sustainability of journalism. So that includes press freedom and freedom of the press. It includes financial sustainability, for example. So we have a large variety of different solutions in different markets, just depending, and also different models, of course, because I mean, a newspaper, a legacy newspaper that has an incredibly good opportunity to work in reader revenue has a much higher chance of survival at the end of the day than a very small ad-driven model. Mohammed, do you think then that, you know, at the moment news organizations have got their news delivery right or wrong? Because, you know, Semaphore started, it's very young, it's only 2 years old. So do you think you have brought something new to the market? New to the market, definitely. It's maybe not broken, but it's become such a kind of fragmented model of reaching the readers and viewers when it comes down to it. So, obviously, very few people are picking up print. That's completely dead, if not, kind of like a niche product at this point. But social, the algorithms have really changed as well. So you can't really distribute the same way on Facebook and X. So going direct, and you can see FT has it, Bloomberg, Wall Street Journal. Everybody has some form of newsletter coming multiple times a day, being pushed, trying to curate that front page feel in different niches. So that's part of it. And there are tons of competitors. The barrier to entry is not high. So you have to have an idea, and then you basically have to figure out who you're going to sign up and how you're going to speak to a certain audience. The secret sauce is the audience and figuring out, what does certain segments need and how can you monetize that? And that's not my hat that I wear, but it's something that, as a startup, we all have to think about. And I think you, Ahmed, think about audience in a much bigger way than I do. Yeah, I think even for us, even 10 years ago, I feel like people were able to kind of build, whether it's news platforms or, companies across social media, and really focus on metrics, views, what's going to be the most engaging headline or piece for allow me to, grow. Whereas now I feel like people really have to start really thinking about the community and the audience first before even chasing vanity metrics. So I think Gen Z millennials are craving for community across social media. So hand in hand right now, keep growing the community and audience when it comes to media. But are you, filmmakers, or are you actual journalists? I mean, would you say that the journalistic integrity has changed? A bit of both. Filmmakers, my co-founder is a journalist, ex-journalist. So yeah, we try to to have a bit of both between journalism and filmmaking. So yeah. And would you, obviously you're not. It's not sort of hard news. You're taking more of a storytelling approach. We started off, when we first started, our first 2-3 years was very hard news. And we quickly realized, and we grew quite quickly off that. Many views, many comments, but it was debates on the comments. People always arguing, this side thought they were right, the other side thought they were right. So we couldn't really find a great medium to build an amazing community. So we then transitioned and pivoted to, again, someone's story. Because you can't debate someone's story, someone's journey,
And again, we can all learn from someone's journey or someone's story, but it's very hard to debate that. So people tend to emphasize with someone's story, or learn from someone's story rather than try debate that. So yeah. So Lisa, do you think that people now are just, they feel they have their news source, that's the source they go to, they're possibly reconfirming views that they already had, or are people exploring, are they taking on new platforms? Are they looking at Dose of Society? Are they looking at Semaphore and wanting to learn new things from new media organizations? Yeah, I think I really do think it's a generational thing, and I think that is very common across the industry. I mean, we still have a large proportion of people who are very addicted to print, not so much in this market, but certainly in other parts of the world, and there's a preference for reading your news or getting your information in a certain way. We've just recently done, I was mentioning to you, a next-gen news report looking at how younger people consume news. It's vastly different to the way you or I would consume news on a daily basis. In some ways, in other ways, it's actually very similar. So the scrolling behavior, what we would call digital simultasking, looking at watching TV while also looking at your phone, while also sending somebody a message, that is a behavior that's common to all of us. But in terms of looking for information, where we look for it, for example, I mean, I'm very unlikely to go to YouTube to look for information. Younger people are very likely to go to YouTube, and the idea that they don't have long attention spans and need things very short and very easy to consume is actually not really true. We found a lot of behaviors where younger people will consume hours of content on YouTube in order to deep dive into topics and in order to get a really full picture of topics. So their sourcing of news is very different. You've just mentioned comments, which one of the things I find fascinating is that younger people often start reading their news with the comments and then decide whether they're going to go back and read the news story. So on more formal news sites, they will actually start with the comments and then decide. So, and actually, I mean, I've done that plenty of times as well. So I think some of the behavior we've been taught from our phones, the way we consume news is common across the generations, but the habits that you're talking about, the trusted news, looking for trusted news, you're more likely to go to in our age group, we're more likely to go to I hope I'm not aging you, by the way, Greg, while I keep on saying our age group. I mean, he's probably 10 years younger than me. Well, I mean, it seems to me now that unless a story goes viral, we're not going to hear about it. Mohammed, does a story need to go viral in order for it to be noticed today? It's tough. Well, the definition of viral as well is up to debate, but I think there's still, sure, the comments, that's terrifying, by the way. If somebody starts reading the comments, if you go to any YouTube clip right now in our region and you just read the comments, you will go through sectarian rabbit holes and militancy and all kinds of stuff that will put you in a very dark place. There's still a role for curated news, and I think if people here, I'll give my one and only plug, Semaphore, SEMAFOR. If you go to there, semaphore.com, and sign up for the Gulf edition or other editions, you'll get, the 5 top stories of this region that will be edited in a way where it's the most important news for you to make decisions, like people who have to make decisions. If you just go for the viral story every time, with all due respect, you might not, you definitely won't see what the rest of the world is, and that's, even in the U.S. election. For a long period of time during the election, it was like Kamala all the time, and like that was a viral story. But was it missing the other viral story on the other side that was probably not boosted on all of the algorithms and all the platforms at the same rate? People missed it, so that's an issue. I mean, these are unprecedented times, obviously, because actually anyone can start a media company. I mean, when I first started in journalism, there was the local newspaper, the local radio station, and it was impossible to get into television. It was very difficult. It was very, the media outlets were minimal, That's completely changed. Now, anyone can start a presence online. Is that a good or a bad thing, do you think? For me, it's an amazing thing. I started when I was an economics graduate at University of Essex, had no media background. All I knew was how to film on a phone, and I was able to kind of build a media company with 20 plus employees from a mobile phone. So I think it's a blessing for sure.
It allows people, especially the younger generation, to tell stories in their way, in a different way, especially unrepresented stories as well. So I think it's super important. So and yeah, again, the younger audience are able to kind of feel and be part of that community. So I guess younger people find it very hard to relate to some news organizations. So again, hopefully we're trying to fill that gap in for them. Now, I want to touch obviously on the big topic which the world is continuing to talk about, which is AI. Can't AI do what you're doing? Not really. Who knows in the next 10, 20 years. But again, with us, we really niched it down over the past few years. And again, it's really about human storytelling. It's very hard to replicate someone's emotion, someone's feeling, someone's anger, someone's sadness, someone's happiness. The first time a child is born, it's very hard to replicate that emotions. 5 years, 10 years, God knows what happens. But right now, it's very hard to replicate that. So we're in an interesting space right now. And I feel like with the rise of AI and obviously a few years ago, Web3, Metaverse, etc., I feel like people are craving for authentic content. So whilst obviously the world is heading towards AI, the consumers are still, we're growing faster than ever, month on month. So yeah, people are still craving for authentic content. Mohammed, what about with you with the AIs? I think I can't give a prediction on when I'll be replaced, but I think I'll be replaced, pretty soon. So You'll be replaced soon. Yeah, No, there's, maybe not all journalists will taken out of intermediation, but there's certain things like definitely in editing, in kind of collecting information. The other side, the consumer side of getting like an AI butler or agent that you can train on all of the things that only you care about, right? So if let's say I'm investing solely in mid-market firms in emerging markets, and I only want news about that so I can make money off of that. Or I really care about fashion, and that's all I need to get. I don't want to hear all the other noise. I don't want to hear about murders and wars and geopolitics. I just want that. You can get their models to do that. It goes out, scrapes everything that's being done, comes out to you. The part that is more difficult is the interaction, the human interaction, to feed the model to begin with. But once you have enough agents out there, how many humans do you need to go out and actually do the news gathering and the understanding? Probably far fewer. And that's why you see more and more journalism jobs going out and being replaced, I wouldn't say just by technology, but by productivity enhancements. So that's really where we're going. Let's talk about the financial aspect of let's say, a business like Semaphore. I mean, how do you make money? How are you getting? It's clear, transparent. So it's advertising and events. So these are the two main revenue drivers. The advertising portion is quite clear. If you go on the website or you get a newsletter, you'll see different just like straight promotions boxes for different companies. And the reason why they're advertising there is because of the audience, right? So the FT has a really elite audience. You're able to charge, your CPMs are going to be higher, similar to Semaphore, similar to others. So that's how we pay the bills. It's not really too innovative in that sense. There are probably other things on the back end that will emerge in the future. And Ahmed, what about you? What's your business model? Two things. So advertising. So we make money across YouTube, Snapchat, Meta, etc. And branded content. So we've been able to kind of find the niche in where we can help brands humanize themselves across socials. We've worked with the likes of H&M, Valentino, Netflixes of the world, where they come to us and they want to, again, humanize themselves across social media. Second thing as well, which is really interesting right now, most recently, is we're going into countries. How can we go into countries and help humanize them now? How are we able to kind of, travel the streets, so whether it's, Abu Dhabi or Dubai or Japan, and really, help those countries tell their stories across social media for the world to see. So, yeah. And Lisa, what's your advice to media companies who want to monetize a product, but also obviously stay impartial and keep their journalistic integrity there? Yeah, I mean, this is really the big question, I think, on everybody's lips at the moment. I mean, we've made a couple of catastrophic decisions in the industry from the news perspective.
First being deciding to put every single thing that we produced up on the internet for free, because if information wants to be free, as we all agreed, and then found ourselves in a real pickle when it came to the fact that advertising wasn't paying for our very expensive newsrooms, for example. So I mean, just to differentiate a little bit, I mean, professional newsrooms are very, very expensive exercises. Professional newsrooms filled with journalists who, have contact books and study and have done a huge amount of work on being professionals. That is a very, very expensive undertaking, and I think we have failed as an industry to really get a grip on why we're not asking people to pay for content in the way that we should. I mean, I'm obviously, have a long history with working with paywalls, with paid content. We're doing some really interesting work at the moment in understanding the value of registration data and first-party data for advertising, and how that drives prices with advertising. But I mean, digital advertising as it stands is a very broken market in the news space, and has been for quite a long time. So, we've had to pivot and change, and is it enough? That is the question, is whether or not, as I was just mentioning to you when we came in, some friends of mine started an online startup quite recently, and they said, do you have any advice for us? And I said, yes, please. Make sure that you don't spend more money than you earn, which is simple, but that's really where we stand right now. A lot of newsrooms are running at a loss or about to be running at a loss. It's quite difficult to get funding and to fund professional journalism as it stands. The changing media landscape obviously is evolving very fast, but is it moving fast enough, do you think, Mohammed? Fast enough. It's fast enough. I already predicted I'm going to be replaced by a bunch of bits and bots pretty soon. So I think that's plenty fast. I think the pace is probably too fast for most of us to really comprehend and understand, especially when you look at the new models coming out and basically the shift to reading comments and watching videos. Where does the next generation get their information, and how, they are quite sophisticated in how they do it, but it's definitely very different than what we understand ourselves, and we're going to get hoodwinked if we're not already hoodwinked already. What do you think, Ahmed? I think for me it's exciting. It's being able to understand how to utilize these new systems, these new models, and how can it go hand in hand. So I think it's an opportunity. End of the day, it's an opportunity, right? I agree. How we can. I think a lot of people tend to get scared and we're going to get replaced or X, Y, Z. So I think it's a massive opportunity in how to really just take advantage of new technologies to better somebody's life. End of the day. I mean, for somebody like you, Ahmed, I mean, it's an absolute gift, because I mean, the whole purpose of AI, isn't it, at the moment, is to try and make your business more efficient. You can run things more cheaply, and as you mentioned earlier, it's an agent to help you, not necessarily to replace you at this point. Anyway. Yeah, exciting times for me. So we're running out of time now. We've got about a couple of minutes left, but I just want to go through the panel and just ask you what emerging models you're focused on at the moment. What are you most interested in? What have you got your eyes on that we should be looking at ourselves? I think I'm most interested in audio, really. I think the explosion of high quality podcasts really in this region itself has just changed how people people disseminate information, governments do, companies, so on, and then how we consume. And this longer format, this push for authenticity, this was something that has been lacking for a long time. And now we're seeing it come back. So this storytelling and really understanding people for who they are. Yeah. For us, content and communities. I think for us, once you figure out how to build a community using content across social media, newsletters, you will win. So I think the most exciting thing for us right now is really galvanizing our community and events, offline events, in person. So yeah, content and communities are the most things we're kind of excited about right now. Yeah. I'm actually very much in agreement with that. I mean, I think for me, I'm just fascinated with the way younger people are consuming news,
the demands they have, how they would like to have their news. I think we, from the more traditional legacy media companies, feel like people need to eat what we feed them, and people disagree. So it's a bit of a wake-up call, I think, for all of us in terms of the kind of news we're producing and what that's going to look like in the future. Exciting times ahead. Yeah, that's where we have to leave it. I'd like to thank Lisa MacLeod, also to Mohammed Sergi, and also to Ahmed Fade, and from myself, Greg Fairley. Thank you very much. Thank you. نشكر المتحدثين على هذه الجلسة. ضيوفنا الكرام، نعيش في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل الإعلام. نستكمل رحلتنا الفكرية بجلسة عنوانها غرف الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إعادة صياغة مستقبل الصحافة. تسلط الضوء هذه الجلسة على التقنيات التي تفتح آفاقاً جديدة في مجال الإعلام، حيث يبرز الذكاء الاصطناعي كعنصر حيوي يعيد تشكيل المشهد الصحفي بالكامل، من الأتمتة التي تسرع العمليات التحريرية إلى إنشاء محتوى يعتمد على تحليل البيانات بشكل ذكي تتسع حدود الإمكانيات. ولكن مع هذه الفرص تأتي تحديات مهنية. كيف نحافظ على الدقة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا؟ وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح شريكاً حقيقياً في تحسين الكفاءة دون المساس بالمصداقية؟ نرحب بضيوف هذه الجلسة. صبحكم الله بالخير جميعاً. يشرفنا جميعاً أن نكون هنا في عاصمة الخير أبو ظبي، التي تنطلق بسرعة هائلة نحو التكنولوجيا، الإمارات التي لديها وزارة خاصة للذكاء الاصطناعي. من هنا من الإمارات تنطلق بوادر الخير والتنمية والتألق واستخدام الذكاء الاصطناعي الاستخدام الأمثل إلى وطننا العربي الكبير. ويشرفنا أيضاً أن نرحب بضيوف هذه الجلسة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره في غرف الأخبار. يشرفنا أن نرحب بالدكتور ياسر بشر، دكتوراه في الذكاء الاصطناعي، والأستاذ
أحمد العلوي رئيس تحرير العين الإخبارية CNN بيزنس، وأيضا الأستاذ الإعلامي أحمد أبو الشباب نائب رئيس قسم الإبداع سكاي نيوز عربية. لا نطول في المقدمات لأنكم أنتم تريدوا اليوم تعرفوا شيء عن الذكاء الاصطناعي، خاصة جيل الشباب وفي غرف الأخبار. ونذهب مباشرة إلى الدكتور ياسر ليعرفنا ما هو الذكاء الاصطناعي وتأثيره المباشر على غرف الأخبار سواء في الإذاعات أو التلفزيون أو في الصحافة. شكراً على السؤال. مرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله. احنا دايماً لما بنتكلم على الذكاء الصناعي وتأثيره في أي مجالات مثلاً غرف الأخبار، دايماً بنتكلم على إمكانيات الذكاء الصناعي في الوقت الحالي. خلينا نتذكر أن الذكاء الصناعي الشات جي بي تي اللي هو أول تطبيق ظهر للذكاء الصناعي في اللارج لانجويج مودلز يعني الحالية، كان في نوفمبر 30 يعني مر سنتين في 2022. ولو احنا تذكرنا في عامين فقط حدث تطور رهيب في إمكانيات اللارج لانجويج مودلز شات جي بي تي وأوبن اي اي والمودلز الأخرى، وحيث ان احنا وصلنا الان ان يعني التحدث مع شات جي بي تي يقرب التحدث مع الانسان او حتى يتفوق عليه. ولكن اوبن اي اي حطت 5 خطوات للوصول لما يقال الارتفيشال جنرال انتليجنس، وهو الذكاء الصناعي العام. يعني هو ذكاء صناعي اكثر من يعني اذكى مننا كبني ادمين. فال5 خطوات دول، الخطوة الأولى هو أو المرحلة الأولى هي شات جي بي تي أو التحدث اللي احنا فيها الآن. المرحلة الثانية اللي هي الريزنرز اللي بيقوم فيها تحليل معمق لأسئلة، ويقوم الذكاء الصناعي بالتفكير والتحدث في داخله يعني قياس الإجابات من زوايا مختلفة وإعطانا الجواب. دوت أعلن عنه في سبتمبر، حتى أنا عندي early يعني حتى تجربة يعني بجربه الآن، وهو هيطلق في يناير. فإحنا في خلال سنتين وصلنا للمرحلة الثانية من الذكاء الصناعي. المرحلة الثالثة وهي في قريبين منها جدا، وهي الايجنتس، وهي أدوات ذكاء صناعي تستطيع تحليل واتخاذ قرارات، ليس فقط التحليل ولكن اتخاذ قرارات. وإحنا في خلال عام أتوقع بما يظهر الآن من الأبحاث أنه هو في خلال عام سنبدأ نرى هذا. معنى ذلك أنه في الإمكان في خلال عام أن نقوم الذكاء الصناعي بتحليل أخبار من زوايا مختلفة واتخاذ قرار بكتابة مقال عن مجالات مختلفة سواء في الأخبار السياسية وما إلى ذلك. نعم. فهذه بس في 3 مراحل. المرحلة الرابعة واللي هي الكرياتيفيتي، واللي هي اللي احنا كنا دايما بنقول ان الذكاء الصناعي لن يصل لها، وهي إمكانية أن اللي هي تعطينا creative solutions أو حلول إبداعية، وهذا في خلال الأعوام القادمة. المرحلة الثانية أنه هو يكون شركات كاملة تدار بالذكاء الصناعي ولا يوجد فيها الإنسان. بعد ذلك أن في خلال 10 الأعوام القادمة سيكون هناك إمكانية أن، وأنا مش عايز أكون يعني متشائم، أن يكون في ذكاء صناعي يقوم بأغلب ما تقوم به غرف الأخبار من الألف إلى الياء. السؤال هو ما هو دورنا يعني كتقنيين صحفيين ومحررين. نعم. وأنا أحيل هذا السؤال بالتحديد إلى الأستاذ أحمد. يعني أنت الآن تشتغل في غرف الأخبار، كيف تتم صناعة المحتوى الإخباري في غرف الأخبار مع دخول الذكاء الاصطناعي؟ هل سيؤثر فعلا الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء أم سيؤدي إلى إبعاد العنصر البشري من العمل؟ السلام عليكم، حياكم الله، سعيد بانضمامي معكم اليوم. شوف أخوي يوسف، بلا شك طبعا دخول الذكاء الاصطناعي أثر بشكل كبير على تغيير مفهوم أدوات الصحافة.
وخاصة في غرف الأخبار. احنا قبل لا نتطرق لكيفية إدارة آليات غرف الأخبار أو تشكيل منظومة الصحافة في الفترة الماضية والصحافة التقليدية، نتكلم عن نماذج اتخذتها مؤسسات إعلامية كبيرة مثل بلومبيرغ في نظام السبورغ، اللي هو يستخدم جمع البيانات وتحليلها وتقديمها في شكل قوالب وتقارير سريعة. عندنا شركة الياهو سبورت اللي يقوم بعد انتهاء المباريات بجمع البيانات وجمع النتائج وإصدارها في تقارير سريعة تقدم على شكل تقارير مبسطة لنشرها على المنصات. أنا بنقل تجربة العين الإخبارية اللي احنا نديرها حاليا، واللي دعمنا نحن فيها غرفة الأخبار ب10 أدوات ذكاء اصطناعي ساهمت بشكل كبير صراحة في تحسين الكفاءة، في تسريع منظومة العمل. في دراسة لمؤسسة ماكنزي الأمريكية تؤكد أن تم تقليص الإنتاج بنسبة 20 إلى 30%، بالتالي صار هناك زيادة إنتاج بنسبة 30 إلى 40%. وهذا ما عملناه نحن صراحة في العين الإخبارية بعد ما تم تدعيم غرف الأخبار لدينا ب10 أدوات ذكاء اصطناعي جديدة، مثل صناعة المحتوى، توليد المحتوى، عمليات التدقيق اللغوي، عمليات الترجمة. خاصة لدينا نحن 5 لغات ساهمت بشكل كبير في تسريع منظومة العمل ووتيرة العمل، زيادة الإنتاج، حتى بترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأربعة اللي احنا نملكها، الأمهري والفرنسي والفارسي والتركي. وهذا ساهم بشكل كبير على أساس يكون عندنا نحن الإنتاج غزير في الدقة الموضوعية، ولكن لابد من القرار البشري أو التدخل البشري اللي يحكم في النهاية في قرارات التحرير أو سياسة التحرير الخاصة بالمؤسسة. بمختصر، الصحافة هي الصحافة هي الصحافة، ولكن تغيرت أدواتها، تغيرت مفاهيم الآليات، الأشكال، طريقة تقديم الخبر، القالب الخبري اللي يقدم فيه المادة الصحفية هو المتغير، ولكن تبقى الصحافة هي العمود الفقري للمؤسسة اللي يقدم الجانب الإنساني أو اللي يعبر عن الجانب الإنساني بشكل مناسب. طيب أنا بسأل الأستاذ أحمد أبو الشباب، يعني ما التحول الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار من حيث الوقت، ومن حيث أيضا ما قال الأستاذ أحمد الآن عن موضوع الترجمة؟ ممكن أنت تكتب باللغة العربية ثم تترجم في نفس الوقت إلى 5 أو حتى 6 لغات، وبالتالي حتى البث التلفزيوني في نفس الوقت يكون على عدة لغات. كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فعلا والتطور القادم في غرف الأخبار؟ أول شيء شكراً على الاستضافة ويعطيكم العافية. بشكل عام التحرير تغير، مش مثل قبل. يعني قبل كان عنا لنترجم أو ناخذ مذيعة أو ناخذ صوت نركبه على باكج أو نركبه على كونتنت محتوى، كان ياخذنا أوقات كثيرة من حتى نجمع مصور أو إضاءة. المرحلة الزمنية هاي الوقت كان بأخر الخبر. يعني أنت بدك بأي خبر بأي قناة لازم تكون السرعة هي مبدأ تبعك، فإذا تأخرت راحت عليك. يعني ال AI أو الذكاء الاصطناعي الحالي بثواني بيسوي لك شغلات أنت ما كنت تسويها. يعني كان ياخذ وقت. بتذكر أنا بالزمانات لما كان نسوي إيديت كان ماشين من 20 سنة، بعدين اتطور لقينا إنه المونتاج أو التولز أدوات المونتاج صارت تتطور وتتطور. يعني نحن بدينا أصلاً ال AI من زمان، فهلا نحن صرنا أوكي تحط المحتوى، فرغ لي إياه، طلع لي الكلمة اللي بدي إياها، سوي لي يعني تغيرت بشكل عام. في عندك أنت كمان حتى كمذيعين أوقات ممكن أنا ما عندي مذيعين هلا وبدي صوته، بجمع شوية أصوات كان هو حاططها بحطه بنفس الأداة وبقول له احكي لي هالكلمة. طب هاي ال AI الأكثر شيء اللي بخوفني فيها إنه الكنترول عليها أو كيف نراقبها. يعني أكثر إشي ممكن تلاقي إنه أنا حطيت صوت، جبت صوت من حدا وجبت صورة من حدا وخليه يسوي له اللبسينج. طيب أنا ما حكيت هيك، مين في يجيب لي المصدر الأساسي؟
في ديب فيك، وفي عندك اكثر من تولز هلا صارت منتشره، لانه الاوبن اي اي اعطاك كودينج. فيك انت تطلب اي شيء من شات جي بي تي، تقول له انا بدي اسوي نفس هذا التول، جيب لي اياها، فبيعطيك اياها. انت ما بتعرف، ما عندك اي فكره، بس عندك فكره في كيفيه الاستخدام، فطورت انت الاي اي تبعك. فحسيت انه طيب سوي لي مذيع يحكي لي، غاب، ما حد حيعرف انه هذا حقيقي او لا. أنا بس فقط أريد أقول للجمهور، المشهد الآن اللي تشوفونه في جزء كبير استخدام الذكاء الاصطناعي. تذكرون زمان لما نجي المؤتمرات شو اللي كان يصير؟ 4-5 كاميرات وراهم مصورين، وتتحرك هذه الكاميرات من خلال إيعاز من أو توجيهات من المخرج. شوفوا اليوم ما في ولا كاميرا. ها؟ صحيح. هذه الكاميرات مش موجودة. ترى هنا حتى لو تشوفوا في الخلف ما في كاميرات. تشوفوها وين؟ هو هذا الذكاء الاصطناعي مستخدم في هذه القاعة. أيضا فيما يتعلق بالآي نيوز، تذكروا يعني الآي نيوز غير عندنا مفاهيم في غرف الأخبار بشكل غير عادي. تستطيع أنت تغير الخبر بسهولة، تأخذه في القياس الأول أو الثاني أو الخبر الثالث إلى آخره. لكن دكتور ياسر لأنه هو متخصص في الذكاء الاصطناعي، فهو ما يريد أن الذكاء الاصطناعي يدخل في موضوع النزاهة. شوف هذا ترى الموضوع بعد خطير اللي قاله أحمد الحين. يعني أنا في رأيي إن أجيب الصوت والله من المذيع وأدخله وكأنه هو حاضر، يعني مع أنه هو ما سجل شيء. هو الذكاء الصناعي تأثيره في غرف الأخبار أكثر بكثير وأعمق بكثير من إن هو يدينا efficiency في الوقت، يعني إنه إحنا نسرع في إنتاج الأخبار. يعني لو إحنا شفنا كيف ينتج اللارج لانجويج موديل أو الذكاء الصناعي الموديل نفسه، هو يعني عبارة عن لوغاريتمية وفي معلومات. هما جزئين، المعلومات أو الداتا واللوغاريتميات. المعلومات معظمها أو الكثير منها أكثر من 90% تأتي من الإنترنت. لو أنت وجدت يعني نظرت إلى المحتوى الموجود في الإنترنت، المحتوى العربي في الإنترنت أقل من 1%، أقل من 1% من المحتوى على الإنترنت. والمحتوى الغربي أو الإنجليزي أو باللغات الأخرى هو مرآة للمجتمع الغربي والتفكير الغربي. ووجود المهندسين اللي هم بيعملوا adjustment للموديل نفسه، دول مهندسين غربيين يعيشوا في سيليكون فالي وفي مناطق أخرى في أوروبا، فهم يتدخلوا في تدريب اللارج لانجويج موديل. يعني في مراحل كثيرة بيتدخل فيها الإنسان، ولا دخل فيها أي الإنسان معنى كده إن فيها تحيز في الناتج الأخير. بالضبط. نعم. فمعنى ذلك إن أنت المنتج الأخير هو بناء على معلومات تأتي من كلتشر غربية معظمها في الأغلب، والمحتوى العربي فيها ضعيف، أو قيمنا كعرب فيها قليل، وتأثير المهندسين اللي هم أنتجوا اللارج لانجويج موديل فيها كبير، وهم مهندسين يعيشوا في سيليكون فالي. وانت عارف طبعا، تعرفوا كاليفورنيا از بروجريسيف، يعني سان فرانسيسكو وما الى ذلك. فهو هذا نتاج الكلتشر في هذه المنطقة، فإدخاله في غرف الأخبار العربية في رأيي مخاطرة كبيرة جدا في الوقت الحالي، وفي المستقبل. ولذلك أنا دائما يعني بدأت كلامي أقول ما تفعله الإمارات في ده الفالكون موديل اللي بيعملوه، ده مهم جدا في الوطن العربي. صح. إن هو لارج لانجويج موديل، نعم في اللغة فيها معظمها أو المعلومات تأتي من الإنترنت وما زالت إنجليزية، ولكن الناس اللي موجودة هم ناس يعني يعيشوا في هذه المنطقة ويفهموا هذه المنطقة وفي الألاينمنت بتاعها. طيب دكتور، أنا خليني أحيل هذا السؤال إلى الأستاذ أحمد، لأن أحمد أنت شغال في هذا الجانب. خلينا نتكلم عن الفرص والتحديات، تحديات الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكر الآن الدكتور ياسر، وأيضا أن ننطلق من هذا الأمر إلى كيفية تغيير مناهجنا الدراسية سواء في المدارس أو في الجامعات، خاصة كليات الإعلام، بحيث أن فعلا الذكاء الاصطناعي يكون أساسي من اليوم ورايح في موضوع المناهج. بشكل عام قبل لا نتطرق في موضوع المناهج والجامعات والكليات اللي هي لابد أن نتركز في المرحلة القادمة على إعادة النظر في دراسة الذكاء الاصطناعي
لتعقيب على الدكتور ياسر أن صحيح أن أدوات الذكاء الاصطناعي تشكل خطر على غرف الأخبار، ويمكن مش الوقت المناسب الآن لدمج أو تدعيم غرف الأخبار بالأدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن لي وجهة نظر أن في النهاية لابد من القرار البشري لإعطاء القرار ضمن سياسات التحرير والقرارات التحريرية اللي هي تختص فيها المؤسسة. بمعنى لا نقوم باعتماد القرارات النهائية ولا نعطي الأوامر التنفيذ في نشر على منصات التواصل الاجتماعي وحتى على مواقع إلكترونية. بالتالي العنصر البشري هو أساس، هو من يعطي القرار النهائي قبل عمليات النشر لغرف الأخبار. بالتالي نستطيع نحن بتدوير أدوات الذكاء الاصطناعي بتدعيم غرف الأخبار بالاستفادة بشكل كبير بهذه الأدوات. بالفرص والتحديات أرى أن هناك فرص كبيرة صراحة، وهذا اللي احنا لمسناه والنماذج الناجحة اللي احنا قمنا فيه في الفترة الماضية باستفادة من سرعة الإنتاج، من توفير فرص الجهد، توفير حتى الوقت، تحسين الكفاءة، الخبرة، جمع البيانات وتدعيمها بتقارير مدعمة بتقارير استقصائية وغيرها من الأمور اللي هي تساهم بشكل كبير في تسريع عملية الإنتاج في غرف الأخبار. الذكاء الاصطناعي اليوم أعتقد أن في دولة الإمارات قطعت شوط كبير. لدينا اليوم جامعة محمد بن زايد، عندنا جامعة حمدان بن زايد، هناك الكثير من الشركات بدأت تدعم أو تتبنى أتممة ودخول أدوات الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، ولكن احنا نتكلم اليوم في المجال الإعلامي في الصحافة اللي عاد هذا الذكاء الاصطناعي تشكيل غرف الأخبار، تشكيل مفهوم الصحافة بشكل أفضل. أنا من وجهة نظري أن اليوم هي فرصة كبيرة أن نعيد تشكيل آليات العمل، أطر المناسبة، أخلاقيات المهنة ضمن مسار واضح وصريح في إدارة غرف الأخبار. الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لابد أن احنا نستثمرها بطريقة صحيحة، لابد منها دائما نشجع فيها فرق العمل والموارد البشري والعنصر البشري، ونقول لهم يعني أن لابد احنا نستثمر في الذكاء الاصطناعي ونطاوعه ونقولبه حسب نحن ما نريد وليس العكس. لا نصبح نحن عبد لهذا الذكاء الاصطناعي، بالعكس نحن نستثمره نحوله لأداة مساعدة، وظائف تقدر تساعدنا نحن في إنتاج الشيء اللي احنا نحتاجه. طيب أحمد أبو الشباب، يعني الآن معظم القنوات التلفزيونية فيها نشرات أخبار تقليدية وتحرر هذه النشرات، ثم يقوم المذيع بتقديم هذه النشرات، وأيضا برامج إخبارية اللي دخلنا في القنوات الفضائية. شكل الأخبار في المستقبل كيف راح يكون في القنوات الفضائية؟ شكل الصحافة كيف يكون؟ الصحافة التقليدية هل ستندثر فعلا من خلال الذكاء الاصطناعي؟ شو اللي بيصير؟ هلا بشكل عام كشكل كإبداع، باعتقادي إنه الشغلات الفيك حتنتهي. يعني إذا صار كتير يعني غير طبيعي أو مش فيه عنصر إنساني، مثل أي ريفولوشن صارت بالتكنولوجيا، الواحد حيوقف بأنه يسمع لآلة، لأنه حيصير برأيي هذا أنه حيوصل لمرحلة أنه الآلة أوكي هاي في حدا ممكن عم بيسوي كنترول، عم بلقني الخبر، فحصير أدور على الرياليتي. أنا عم بحكي عن وجهة نظر أنه طيب إذا هذا من الشغلة اللي إذا صارت كتير نيجاتيف خلينا أو سلبية، بس من الناحية الإيجابية أنا بشوف الإيجابية الأولى حتطور من لغتي. يعني أنا حتى لو كان لغتي العربية بسيطة أو محدودة مبتدئ، حلاقي إنه اللغة تبعتي تقويت باستخدام الأداة الذكاء الاصطناعي. لا قول لي يا هذه شلون يعني؟ حتطور كيف واحد لغته ضعيفة أساساً ثم الذكاء الاصطناعي ممكن يطور لغته؟ حأعطيك مثال. أنا مثلاً حأعطيك مثال بسيط من شخص أنا شفته كان عم بيحاول يطور حاله تحريرياً. طلب مني إنه أسوي له فيديو
بس من الاداء من الذكاء الاصطناعي. فجبت اخذت السكريبت، شفته كتير ضعيف ركيك، بده طريقه قصصيه. قلت له حاول تحكي مع تشات جي بي تي، استطلع منه كيف ممكن اكتب انا النص تبعي، كيف ممكن اطور فيها بطريقه ابداعيه. فكتب شيء جنرال، شيء عام. قلت له هيك هاي الطريقه ما حتعطيك اللي بدك اياه. اتعلم شيء اسمه برومبت انجينير. البرومبت انجينير هو عباره عن شو؟ تفاصل، بتحكي معه كواحد بروفيشنال، يعني انت كانه تطلب منه احكي معه كانه واحد بيشتغل من قناه سكاي نيوز او خبره يعني، واحد خبير. بعد ما يعطيك النص قل له بدي اياها اول 3 ثواني تكون مجذبه جذابه، يعني كيف ممكن اسويها؟ فانت مره على مره بتصير تلاقي حالك عم تتعلم لغات وبتتعلم كيف الطريقه التحريريه، فبتلاقي انه بتفصل بكل شيء. الشات جي بي تي هو عباره تول كصديق بست فريند. يعني انت لما بتروح تحكي معه بتقول له يا احمد العلوي، شو رايك بالمؤتمر هذا؟ كثير جنرال. والله شو رأيك لو تاخذ له تفاصيل وتناقشه كانه واحد، بتلاقي انه عندك نتيجه، انه ما اخذت فقط انه التول كاي اي حلل لي مشكله. حتى بكتابه الايميلات نحن بنكتبها كل واحد تروح طب اوف انا مش بروفيشنال هيك، بس مره على مره بتلاقي انه تعلمت كم كلمه ساعدتني في الكتابه، وفي كتير شغلات يعني بتدخل فيها بالتفاصيل. لا وشكل كثر ما انت تغذي هذه الاداه، أيوة. كل ما تعطيك اكثر. انا هذا بغيت اسال فيه الدكتور ياسر، يعني انت ايضا خوفتنا دكتور، تقول مدخلات اللغه العربيه الذكاء الاصطناعي والانترنت ليست بالكم الهائل والكبير، في حين ان الدول الاخرى واللغات مختلفه، الصينيين دخلوا الان يعني ملوا الانترنت. طيب ليش شو اللي مأخرنا احنا كعرب؟ يعني هو اصلا المحتوى العربي على الانترنت قليل. يعني انت لو بحثت على المحتوى الهام اللي ممكن انت تستخدمه لتدريب الذكاء الصناعي قليل. زي ما انا قلت له محتوى اللغه العربيه بشكل عام اقل من 1% من في المدخلات. ولكن حتى اذا قمنا، انا قرات بحث قريبا ان حتى اذا قمنا بان احنا رقمنه المعلومات والكتب العربيه الان وتحويلها وادخالها لتدريب الذكاء الصناعي، هذه حتى لا تساوي أو لا تضاهي المحتوى الموجود حاليا في الإنترنت باللغة الإنجليزية. حتى الديب ويب اللي هي المعلومات الداخلة اللي تحتاج داتابيز، فديت يعني حتى لو احنا عملنا رقمنة للغة العربية، كتب اللغة العربية، لن نستطيع أن نصل لما يسمى في الذكاء الصناعي emerging behavior، اللي هو التفاعل هو الإيجابي اللي هو الاميرجنج بيهيفير، بمعنى ان انت تساله سؤال خارج المعلومات اللي هي تدرب عليها يعطيك معلومات زياده. فهذه حتى في كميه المعلومات اللغه العربيه غير كافيه، ولذلك يجب ان يكون تدريب اللارج لانجويج موديل في محتوى عربي ولكن سوبرفايز، بمعنى ان انت تستخدم المحتوى الانجليزي نعم، ولكن انت تحتاج ان انت تعمل له تحليل و يعني تدخل العامل الانساني في التدريب لحتى نضع قيمنا فيها، اللي هو الالاينمنت بيسموها في اللارج لانجويج مودلز. طيب انا عندي سؤال هنا، يعني المنصات الجديده الاعلاميه الاخباريه، انتم عندكم ايضا منصه يعني نعم اطلقتوها امس، مبروكين. الله يخليك. شو اسمها؟ مونيفاي. اطلقتوها في امريكا ولا؟ لا، هنا في الامارات. جميل انكم اطلقتوا المنصه هنا عندنا في الامارات. طيب المنصات هذه ممكن تحل محل القنوات التلفزيونيه والصحفيه، وبالتالي تكون هناك منصه فيها كل شيء ونحن نروح البيت خلاص يقعدونا؟ يعني لو احنا طبقنا الاجابه مباشرة نعم، ولكن ليس الآن. يعني احنا دايما زي ما احنا زملائنا عرفتوا يا شباب اللي يدرسون إعلام، روحوا المنصات الحين، يقول لك ما تروح التلفزيون، روح المنصات. زين. يعني أنا بس بقول أولا ما فيش حد بيستثمر في التلفزيون، في حد بيتفرج على التلفزيون الآن؟ يعني ما فيش حد بيتفرج على الشاشة. يا أخي رح نشتغل بالتلفزيون، حرام عليك. طيب. ولكن أنا بس بقول أن في المرحلة في الخمس مراحل اللي حطيتهم الأوبن اي اي للذكاء الصناعي العام اللي هو الارتفيشال جنرال انتليجنس،
في خلال ال10 سنوات القادمة تقريبا سنصل إلى إمكانية أن أنت تقيم مؤسسة كاملة بالارتفيشال ايجنتس في خلال 10 أعوام القادمين، وستقوم بأعمال كرييتيف إبداعية كنا نعتقد أنها فقط الإنسان يقصر. يعني إحنا في هذا الطريق يعني ما فيش حد يوقفها يعني. لكن دكتور أعتقد أن الوقت طويل على الشيء هذا. 10 سنوات ما وقت طويل أحمد. 10 سنوات يعني بصراحة. يعني أنا بس هقول حاجة عشان نذكر إحنا يعني اللي يدرسون اللي يدرسون الحين في كليات الإعلام سنة أولى بعد 4 سنوات خلاص وصلوا إلى أكيد 100%. أنا أقول لك حاجة في 2021 لو وانا قريب من الاي اي يعني كنا لا يمكن ان احنا نصل في يعني بالضبط. نقول في خلال 50 سنه سنصل الى ما فيه الان. هم كلهم سنتين فقط. 2024 نحن نتحدث عن امكانيه ان يكون هناك artificial general intelligence يعني. انا بس احمد ابي اسالك عن ايضا في موضوع يعني جانب اخر، يعني هل سنحقق النزاهه والشفافيه في حال استخدامنا كل شيء الذكاء الاصطناعي بهذا الافراط؟ أعتقد ممكن، ولكن يحتاج إلى وقت طويل جدا. خلينا نرجع على أوائل القرن العشرين. في وقتها كان اخترعوا الآلة الحاسبة، وصار هناك مظاهرات من مدرسين الرياضيات في أمريكا. صح. وكانوا زعلانين وغضبانين ليش يتم إدخال الآلة الحاسبة في المدارس والكليات. هذا اليوم بيكون بديل لنا ونحن ما لنا وجود. اليوم نحن في أي قرن لا زال الآلة الحاسبة موجودة، ولا زالوا مدرسي الرياضيات أيضا موجودين. أعتقد أن حتى نستغني عن العنصر البشري يحتاج إلى سنوات كبيرة، ولكن أنا متأكد منه أن بعض الأدوات قد تساهم بتقليص مورد أو عناصر بشرية في مجال من المجالات، ولكن هذا لا يعني أننا نتخلى عن هذا المورد البشري. لابد أنه نعيد النظر في تأهيله وتدريبه وصقل مهاراته واكساب المهارات اللي هو يحتاجها حتى يشرف بشكل كبير على إدارة أدوات الذكاء الاصطناعي وتشغيل غرف الأخبار وغيرها من الأمور اللي احنا نحتاجها. بالتالي أرى أنه ممكن، ولكن نحتاج إلى وقت طويل. على القيم والنزاهة والتحيز والموضوعية، هذه أعتقد أن من وجهة نظري لابد أن يكون هناك القرار البشري اللي دائما أكد عليه، لأنه هو في النهاية سيحمي المؤسسة، هو العين الأخيرة على اعتماد المحتوى قبل عمليات النشر وإيصاله للجمهور المستهدف بشكل سريع. ولكن قبل أن ننتقل، في تجربة عندنا في العين الإخبارية ساهمنا نحن السنة يعني تكلمنا عن العام الماضي، في وقت كنا مش مدعمين غرف الأخبار بأدوات الذكاء الاصطناعي. كانت التحسين منصات التحسين السيرش انجن اوبتمايزيشن موجودة على المنصات، في وقت التفاعل حققت تقريبا 45%. اليوم بعد ما ضفناها نحن العام هذا ساهمت بزيادة تحسين المنصات وتفاعلها وصلت إلى أكثر من 65%. أيضا مشاهدات الفيديو ساهم بشكل كبير في ارتفاع مشاهدات الفيديو لأكثر من 60%. بالتالي الأدوات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا نحن عامل مساعد وعنصر مهم جدا في المستقبل. طيب الآن ال AI قاعد يقول لي الذكاء الاصطناعي إن أروح لأحمد آخر سؤال، هو يقول لي ترى يعني ما فيها لا نزاهة ولا فيها تدخل الذكاء الاصطناعي. دكتور ياسر أنا أريد أقول أحمد سؤال أخير وباختصار، يعني شو المستقبل؟ وين احنا رايحين بالضبط يعني؟ وهذا الكلام قوله حق الشباب اللي موجودين الآن. الجيل الجديد طبعا شوفوا، نصيحة عامة هاي، الاي اي هو مش عدو، هو صديق، هو واحد تستخدمه بطريقة صحيحة. يعني بشكل عام لا تاخذ انه الاي اي كابداعي او كتحرير او استخدموه صح، بس هي المصداقية في النزاهة الرقابة. بشكل عام انت الذكاء الاصطناعي حيدعم افكارك. يعني بشكل عام اكثر شيء انا بواجهه انه بلاقي انه اي حدا بقول له جرب الاي اي او الذكاء الاصطناعي بقول لي هذا ما غير صحيح، حيتغير وما له مصداقيه وانا بسوي احسن منه. انت فعلا بتسوي احسن منه. يعني تخيل انت اذا كنت اوريدي متخصص بشغله وعندك خبره، خلينا نحكي 3 سنوات، وهال3 سنوات عرفت تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي، حتلاقي حالك أقوى من أي واحد حيستخدم اليوم.
فوجه الأداء لأهداف تنموية، مش إنه تعجيزية. بالعكس، أنا هاي النصيحة الأخيرة صراحة اللي بنصح للجيل. وهذه النصيحة إن شاء الله واصلة للشباب، لأنهم فعلا يجب أنهم يدخلوا في موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واسع وكبير. أحمد أبو الشباب، شكرا جزيلا لك. أحمد العلوي، شكرا جزيلا لك. دكتور ياسر، شكرا جزيلا لك، والشكر لكم متابعينا. الضيوف الكرام، شكرا لحضوركم هذه الجلسات الصباحية. استراحة قصيرة، نعود بعدها في تمام الساعة 12 لنشهد حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام. الحضور الكريم، أعتذر، يرجى العودة إلى المقاعد. سيبدأ الاحتفال الرسمي بعد 5 دقائق. يرجى العودة إلى مقاعدكم. سيبدأ حفل الافتتاح الرسمي بعد 5 دقائق.
الرجاء من الزملاء المصورين التراجع للخلف. الزملاء المصورين الرجاء التراجع.
الحضور الكريم الرجاء البقاء في مقاعدكم. الحضور الكريم الرجاء من الجميع الجلوس في مقاعدهم. الحضور الكريم الرجاء الجلوس في مقاعدكم. الزملاء المصورين الرجاء الابتعاد عن المنصة الرئيسية. الحضور الكريم الرجاء الجلوس في مقاعدكم. Dear guests, please be seated. نرحب بسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، سمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء الإعلاميين والإعلاميات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أنا علياء المنصوري من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون قناة الشارقة في حفل افتتاح الدورة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام. هذا الحدث الذي أصبح منصة رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من العقول المبدعة في مجال الإعلام. هذا الحدث الذي يترجم طموحاتنا المشتركة لرؤية إعلامية تجمع بين الابتكار والمصداقية وتسعى لرسم مستقبل الإعلام العالمي. اليوم نجتمع هنا لنفتح أبواب الحوار ونستعرض أفكاراً ورؤى جديدة تواكب التحولات الكبيرة التي يشهدها عالم الإعلام. إنه يوم لإبراز دور الإعلام كجسر يربط بين الثقافات وأداة لصناعة التغيير. السيدات والسادة، الحضور الكريم، يشرفنا الآن أن ندعو معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لإلقاء كلمة بعنوان مستقبل الإعلام، الفرص والتحديات. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أصحاب المعالي، السادة الإعلاميون والإعلاميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، في البداية أنقل لكم تحية وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لكم بالتوفيق في بحث حاضر ومستقبل الإعلام وسبل مواجهة تحدياته ورصد استثماراته ومستجداته، والمساهمة في رسم خارطة طريق نحو المستقبل. في هذا المقام لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء على تشريفه لحفلنا هذا. شكرا لكم سيدي. اليوم ونحن نجتمع في الكونغرس العالمي للإعلام في عاصمة دولة الإمارات أبو ظبي، الإمارة الحاضنة للإبداع والمواهب والابتكار، لنستشرف معا آفاق مستقبل الإعلام، مدركين أن مسؤوليتنا تتجاوز مجرد مواكبة التغيير، بل تتمثل في قيادته. الأخوة الأعزاء، في سبعينيات القرن الماضي كان العالم ينبض بتحولات كبرى غيرت مسار التاريخ، وكان الإعلام في قلب هذه التحولات، حيث أعادت وسائل الإعلام تعريف دورها من كونها ناقلا للأخبار إلى منصة تشكل وعي الجماهير والقوة التي تصوغ العقول وتكتب التاريخ وتشكل المستقبل. الجيل الذي عاش تلك التحولات الكبرى يحمل في طياته حكمة التجربة وشغف الابتكار، ونحن هنا في هذا الحفل العالمي وسط كوكبة من الإعلاميين لندعو إلى طرح الأفكار التي تعزز الحوار الإيجابي بين الشعوب وترسخ دور الإعلام كقوة تغيير إيجابية مع الحفاظ على الهوية والأصالة، ولنلهم الأجيال القادمة بأدوات المستقبل ورؤية الحاضر. السيدات والسادة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها تؤمن بقوة الإعلام كرافعة حيوية للتنمية وركيزة أساسية لصناعة المستقبل. لذلك استثمرت بكثافة في البنية التحتية الرقمية، ودعمت الإعلاميين والمبدعين، ووفرت لهم بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار.
وأخذت بعين الاعتبار دور الإعلام كقوة محركة للاقتصاد، خاصة في ظل النمو الملحوظ لهذا القطاع عالمياً. بعد أن بلغ حجم سوق الإعلام والترفيه العالمي في عام 2023 نحو 2.83 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم ليصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2028. الحضور الكريم، وصل عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً في أكتوبر 2024 إلى نحو 5.52 مليار مستخدم، فيما وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى 5.22 مليار مستخدم، ما يعادل 63.8% من سكان العالم. الأمر الذي يستدعي أن نستخدم هذه التقنيات بحكمة لنقدم محتوى يجمع بين الجودة والابتكار ويراعي القيم الإنسانية والأخلاقية. وفي ظل الاتجاه المتزايد نحو العولمة وطفرة الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات الحياة، نحن مطالبون بتطوير تشريعات تواكب هذه الطفرة حتى لا يتحول الإعلام إلى فوضى تعصف بكل القيم والأخلاق، لا سيما أن بعض تلك التجاوزات أو الانتهاكات تمس الأمن العام أو تقتحم الحياة الخاصة أو تنشر الأخبار المغلوطة وتروج للشائعات. السؤال اليوم هو: إلى أي مدى تصلح معايير قيمية وأخلاقية تأسست في ظل وسائل الإعلام التقليدي للتطبيق في زمن الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومع تزايد اعتمادنا على منصات تبرز تساؤلات حول كيفية تأثير الخوارزميات على تشكيل آرائنا وفهمنا للعالم، حيث تعد الفقاعات المعلوماتية إحدى أبرز الظواهر التي تثير القلق في هذا السياق. والفقاعات المعلوماتية هي بيانات رقمية معزولة يتعرض فيها المستخدمون فقط للمعلومات والأخبار التي تتوافق مع آرائهم ومعتقداتهم، ومما يقلل من فرص التعرض لوجهات نظر مختلفة ويعزز من التحيز التأكيدي. هذه الفقاعات المعلوماتية تشكل تحدياً كبيراً في عصرنا الرقمي. الأخوة الأعزاء، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في الصناعة الإبداعية وفي إنشاء المحتوى، فقد بلغت إيراداته العالمية في 2024 نحو 128 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2032. وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وضعت الإمارات الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها، وأطلقت عدداً من المبادرات الداعمة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لهذه الصناعة، ومنها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. ختاماً، وبعد كل ما ذكرناه، لا عذر للإعلام يتقاعس في التجديد والتطوير في مواجهة المتغيرات السريعة، خاصة في ظل وجود نماذج إعلامية عربية وعالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها. لنكن جميعاً من هذا المنبر العالمي جزءاً من هذا التحول، وشركاء في كتابة فصل جديد يليق بتاريخنا ويلهم أجيال المستقبل. شكراً لكم. نشكر معالي عبد الله بن محمد بن بطيء الحامد على كلمته التي قدمت رؤى استراتيجية ملهمة تعكس فهما دقيقا للتحديات والفرص التي تواجهنا في هذا العالم المتغير. الحضور الكريم، نتابع الآن هذا العرض الافتتاحي الذي يعكس رؤية مستقبل الإعلام وأهميته في بناء المجتمعات.
في صمت الصحراء، حيث تهمس الرياح بأسرار الماضي، يجد الرجل سكينته تحت ضوء النجوم. كل نجمة تروي قصة، تنبض بأحلام وآمال، وتنسج من طموحات خيوطا من نور في سماء الليل. التريوني أنا يدي كيف كنتوا تشوفون التلفزيون على أيامكم؟ صح ما كان في كرتون؟ عيال شو كنتوا تشوفون؟ أقول لكم قصص ماضينا وأحلام مستقبلنا. عشت بين الكلمات المطبوعة والصور المتحركة والأصوات اللي تعدي الحدود. الإعلام هو اللي شكل عالمنا ويجمعنا ويا بعض من خلال القصص. كان الإعلام ينصاغ على إيد قلة، والحين صار بيدنا نكتب قصصنا بروحنا. الكريمة فإن وزير العدل وقد تم في هذا اليوم المبارك التوقيع على الدستور الموافق في الإمارات العربية المتحدة على إنجازه. His Excellency Hamad bin Shihab, Board Chairman of Atlas من الصحراء إلى المدينة نسجنا رواياتنا الخاصة. هذه الروايات هي جسورنا الثقافية التي تربطنا ببعضنا البعض وبماضينا. صباح الخير يا وجه الخير. صباح الخير. غربلك الله. علي بعد. اشهاب على أم بلادي، أباك تحافظ عليه وتصونه. إنه خبى يا ولدي. نحن الأمل الوحيد الربعنا. رجعهم لأهلهم. اثبتوا يا شباب، نحن ما نخاف من حد غير الله. في عصرنا الحالي برز جيل جديد من رواة القصص، مبدعون يوظفون قدرات التكنولوجيا والمحتوى لصياغة مستقبل أفضل للعالم. هؤلاء المبتكرون لا يكتفون بسرد القصص، بل يفتحون آفاقاً للحوار، يلهمون التغيير ويؤسسون مجتمعات متماسكة. عدستي تختار الأشياء اللي تركز الضوء عليها، ويمكن تكون أداة تبني الأمل أو مرآة تعكس واقع يحتاج إلى التغيير. التصوير مو بس فن، هو مسؤولية في اختيار ما نعرضه وكيف نقدمه. فكل صورة يمكن تأثر في القلوب وتغير الأفكار وتترك أثر يبقى أطول من اللحظة اللي التقطت فيها. بفضل المنصات الرقمية تستطيع فكرة بسيطة أن تغير العالم. أنا حمد الحمادي، شابة طموحة، وشغفي للإعلام هو أكثر من مجرد مهنة، هو وسيلة أوصل بها رسالة هادفة للمجتمع داخل وخارج الدولة. وأؤمن بأن الإعلام مسؤولية. مهما تطورنا في هذا المجال لابد أن نظل متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا الإماراتية. واليوم نحن نتحمل مسؤولية كبيرة في تشكيل طريقة سرد القصص، فكل قصة نرويها تحمل بصمتنا ومسؤوليتنا. في بعض الأحيان تحتاج الأرشفة أن تخرج من النطاق الفردي لتصبح عمل جمعي مجتمعي يشمل سرد قصصي مصور. ما نوثقه اليوم هو ما سندرك قيمته في المستقبل. لحظات الماضي والحاضر عابرة ولن تعود، ولكن نستطيع أن نوقف الزمن بتوثيق تلك اللحظات في صورة، وهذا ما تمثله أرشفة الحاضر.
نقف اليوم على أكتاف رواة عظام استخدموا الحبر والصورة والصوت لربط البشرية وتحدي الواقع المألوف. واليوم بين أيدينا أداة جديدة، عدسة تتيح لنا رؤية ما هو أبعد من الواقع لنستشرف ما يمكن أن يكون. عبر الذكاء الاصطناعي تمكنا من استشراف مستقبل يحركه الأمل والابتكار. عناوين لم تكتب بعد ترسم ملامح عام 2071. مستقبل الإعلام لا يحدده التكنولوجيا، بل نحن من نحدده، بالقيم التي نختارها، بالحقائق التي نبرزها، بالقصص التي نرويها. انتوا أحرار، انتوا عيال البلد الأصيل، انتوا عيال زايد، انتوا عيال الإمارات، انتوا مستقبل البلد، انتوا اللي الشداد بنحط على ظهوركم عشان تحملون مسؤولية. لا تظنون أن حد منكم مجبر أن يسوي شيء. أنتوا جيتوا اليوم لأنكم من خيرة عيالنا موجودين هنا، ونحن نستثمر في النوعية مثل ما قلت، الكواليتي. والكواليتي هاي اللي مثلكم وشرواكم، أنتوا كل واحد منكم لأنه حر يقدر يبني 100 من مثله، بس بشرط واحد. أنا دائما أقول عيالنا لازم يكونون أحسن منا. لذا أسألكم، ما هي قصتكم؟ دعونا نستخدم هذه اللحظة لصياغة مستقبل حيث يقربنا الإعلام من بعضنا البعض. المستقبل بين أيدينا، لنربط اليوم بغد مليء بالحماس. السيدات والسادة الحضور الكريم، نتشرف الآن بدعوة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وأصحاب المعالي والسعادة لجولة في المعرض المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام. الحضور الكريم، الرجاء البقاء في مقاعدكم. الحضور الكريم، استراحة نعود بعدها في تمام الساعة 2 ظهراً لاستكمال جلسات اليوم الأول.
السيدات والسادة الحضور الكريم، مرحبا بكم من جديد. نستأنف جلسات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام. في عصر السرعة أصبح الجمهور الرقمي يتطلع إلى تجربة فورية ومحتوى يتفاعل معه. نقدم الآن جلسة بعنوان كيف نصل بالأخبار إلى جيل السرعة والتفاعل. في عالم رقمي يتحرك بسرعة فائقة، تصبح الأخبار جزءاً من إيقاع الحياة السريعة. هذه الجلسة تسلط الضوء على الأدوات والاستراتيجيات المبتكرة التي يمكن للإعلام تبنيها لتعزيز جذب انتباه الجمهور وضمان تفاعلهم المستمر مع المحتوى. كيف يمكننا تقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور الرقمي الحقيقي الذي يتطلع إلى تجربة فورية وتفاعلية؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات الإعلامية للحفاظ على ولاء الجمهور في عصر الخيارات اللامحدودة؟ نرحب بضيوف الجلسة القادمة. Hello, everyone. I'm Cody Combs, future editor for The National in Abu Dhabi. I should first start by explaining upon and demystifying what that title means. It does not mean that at some point in the future I will be editor at The National. It does, however, mean I cover all stories at the intersection of technology and societal trends with our dedicated team of technology and business reporters at The National. And that makes for a wonderful segue for today's panel discussion. That is, delivering content to the goldfish generation. How can we best capture and retain audience engagement with innovative strategies for delivering a digital native audience that craves immediacy and interactivity? This all comes from the idea, of course, that in various studies that goldfish, according to some scientists and zoologists, have a very, very short memory and therefore a very short attention span. The science is actually somewhat mixed on that. That being said, I think we can all agree and get on the same page here today that this current generation of content consumers is reading, watching content, and creating it in a completely different way and at a faster trajectory than has ever been seen before in history. That's making it difficult, but also providing some opportunities for us in the news business and content creators who want to tell stories and share those stories and keep them in the ecosystem. Joining me now to discuss this supposed goldfish generation, we have an amazing panel. We have Mr. Fadi Radi, Chief Creative Officer at Blinks. That's a digital media hub focused on Middle Eastern youth located in Dubai. You have metaverse and extended reality studios, production facilities with VR capabilities, AI-enhanced tools, and advanced data analytics. We also have Shadi Kandil, General Manager, Global Business Solution at TikTok, ByteDance, that little social media company I'm sure you've all heard of. It's on the tip of every tongue. It is the envy of the social media world right now, so we'll get into that. And we have Raphael Lavore, Head of Strategy at Vice Media. That is the definitive guide to an uncertain world, a digital media and broadcasting company. First, I want to go right down the line here. And there's been this debate happening for the past 6 months or so. Are attention spans actually getting shorter with this new generation, or is storytelling worse? Is it somewhere in between? What are your thoughts? All right, so we're targeting Gen Z. So basically, they really have the TikTok experience or like the short videos. So you have 3 seconds to attract their attentions. This is how it's going to be. So what they really do is they go from one video to another. They stop on the video that they really like. So we have 3 seconds to attract their attentions. So with that, we do it visually or by the hook of
whatever is needed to be said in a way that it will attract them to have that. And after that, you have a span of 3 seconds continuous to continue. So another 3 seconds, another 3 seconds. And this is how you can get their attention for the full video. And let's go straight to TikTok, if I may. Do you think attention spans are shorter, or is storytelling getting worse? Look, I think it's important we take a step back. The mind is an amazing piece of work, and the fields of psychology and neuroscience, by extension, have long studied the mind, and perhaps even more than 100 years ago, they established the fact that our minds are able to process a limited amount of tasks at any given point in time. Now, it could be 3, 5, or 7. I can't remember the science behind it, but the fact is that we are able to process a limited amount of tasks at any given point in time. And in fact, if you look at the amazing work by Daniel Kahneman and Tversky, which actually landed them in a Nobel Prize, they established that the mind has 2 systems. System 1, which tends to be reactive. It works with the immediacy of things. It uses heuristics, things that we know. When I see fire, I know I shouldn't touch it because it will harm me. And System 2, which tends to deal with the more thoughtful, deeper thinking that requires complex tasks and more neurons in order to arrive at a solution. And so this is not new. This has been in the context of the field of science for the longest time. What has changed is basically the volume. So the amount of content that we're dealing with on a daily basis, the amount of tasks that we can work with, and the immediacy, the speed of it. And so our minds react to deal with these complexities in different ways. If we want to subject ourselves to certain piece of content or want to deal with a task, we give it our attention. We give it enough attention to get to the bottom of it. And if there's a task that we want to shun away because it's not of interest to us at this moment in time, we tend to avoid it. And it's the same in media. Yeah. And Raphael? I do believe that calling this generation the goldfish generation is unfair. Because, and I agree with you, our minds are the same for the past millennia. Our brains haven't changed at all. We can only process one thing at a time, and I agree with Kahneman and all his research. So I think it's all about the platforms. They cracked a way, and I'm talking about TikTok, I'm talking about Meta's platforms, they cracked a way in which they can release a payoff for each one of the users in a few seconds. Right? And this is the reality that we are in right now. It is addictive. They all are. So that's why we keep them hooked. That's why they behave like this. It's not that the attention spans are getting shorter. What's happening is that we found a way on a global scale, massively, to keep audiences hooked in small videos that release, a slight dash of dopamine that keeps them coming back and back and back again, right? We can still see how cinema, how movies, how longer formats of content are still popular these days. It's not a matter of the generation itself, but the platforms that dominate the content creation, the content distribution these days. And Raphael, I want to follow up on that. At Vice, you're no stranger to pivoting to try to keep audience attention. What works best for Vice? What does the data show you? Okay, that's a great question. What we are trying to do is find authenticity again, right? Because in a world in which you get dozens and dozens and dozens of videos and content pieces thrown at you at every single second, we try to be the one with the most authentic voice, especially when addressing to the youth, to the younger audiences. So the more authentic we are, the more craft we do, we feel like it resonates better. So in a way, we are trying to bring artistry back into content making. Instead of just delivering at an always-on speed on an ongoing system, we try to be a bit more careful, a bit more craftful when it comes to delivering content especially to the youth audience. And I'll go back to TikTok for just a minute, because
something we can all agree on here is that we have these amazing devices in our phones. We'll have these incredibly high-speed data connections, and they're getting faster by the day. We also have a selection of seemingly endless social media platforms, an endless selection of apps, all at our fingertips. How has TikTok managed to keep people in that ecosystem when they have so much to choose from? What's the secret there? I want to answer this question and also touch upon something that Rafael mentioned, which has to do with the piece that platforms in general and short-form content is driving addiction or points to dopamine that kicks out of the experience itself. I think it points to an unfair, sinister aspect to that experience. Again, it goes back to human behavior. As a platform, we do not create content, we distribute content. And so there are no triggers that we put in place to ensure that people are staying. What we did, given the complexity of the situation, content has been created in enormous volumes and users are struggling in terms of finding the right content to connect with. And so they're looking for tools to help them. Media and content is a utility. And that utility needs to serve a specific purpose. I seek content because I want to be informed on a topic. I seek content because I want to be entertained. I seek content because I want to advance my knowledge about a particular area, and so on and so forth. And so back to the point that Rafael mentioned around authenticity. So long as content is authentic and represents a certain value that the users are seeking, that content is bound to succeed. What we have done as an app, as a platform, is that we made it our mission to be user first. What that meant is our engine that serves up the content is a discovery engine. We've built an immaculate piece of engineering to source out the content that users are putting out there and then finding the right moment in time when another user is looking for that piece of content, and we match the two together. And so it's all about taking away the pains from discovering content. Instead of looking at a library of billions and billions of videos, what we call your For You page is very unique to you as a user, and is customized based on your usage, your habits, your topics of interest, what you've interacted with in the past, and it serves up that piece of content to you on a refreshed manner. And I want to pivot a little bit. I don't want to stray too far from the idea of this goldfish generation, but what's driving a lot of this over the last 5 years or so is that interface. We've seen it with TikTok, we've seen it with Instagram, where it's top, bottom, you scroll. Yep. And some have compared it to that of a slot machine. I don't think that's necessarily fair, but is there any way that that's going to change in the next few years? I know you were showing me backstage, Blinks has an offering where it's not just top, bottom, you can go all over the place. And I know that's not very articulate, but that's how it looks. Yeah. Because we believe that everything is driven from user experience. So like all the generation, like the new generation, they love to the TikTok experience, but that's forced them on one direction to go up all the time. We give them freedom. So we gave them to go left or right or go diagonal, like 8 different directions they can go with on our application to consume this video. And if you look behind this, there is a science of the mood as well. Like sometimes my mood, I want to do like this. Sometimes I use my right hand, my left hand. It depends on their mood of consuming this content. But all this content that they are browsing is original Blinks produced content. So we guarantee that they will stay in our ecosystem, and we will guarantee that they hear stories from the same generation of users, that they are telling their stories from their own perspective in a journalist way. Has TikTok influenced how you encourage people to tell those stories? Definitely, it's like the way it is, it's the short span, it's the 3 seconds hook that you need to create. And, like in TV, you have to get the remote and change. Now you just do like this. So you have really easy way for them to cancel you or go to the next if they don't like even the first word or the first scene.
And for all this talk about a goldfish generation, over the last couple of years, I know TikTok has slowly but surely encouraged longer form videos. First let me ask, is there any accuracy to that, and why? You know, I think sometimes we fall in false dichotomies. Long form, short form. It all goes down to, again, the utility of content. I'll give you examples. Last year, and this is an advertising example, last year, Hilton famously came out with a 10-minute ad on TikTok. In a span of under 3 weeks, it garnered 75 million video views globally, right? So, you know, it's all about the message, the storyline, the relevance, and the value that you are giving the audience. It goes back to the concept of utility of content. Content, like any other product or service, should have a utility that resonates with its receivers. For its receivers to connect with it, that utility should be clear and present. And so long as that utility is there, you have, for example, math teachers who are teaching, actually STEM in general, who are teaching very serious subjects on TikTok with videos that spans anywhere between 8 and 10 and 15 minutes, right? But then if your content in nature is entertaining, fleeting, then yes, I would argue that a shorter message would obviously lean more into the psyche of the user who is receiving it at some point in time with a system one type of attention that they want to pass time rather than engage. Yeah. Raphael, sorry, do you want to? Yeah, I want to add on to the discussion. I feel like one feeling that I get from everything that we've been experiencing recently is that sensationalism has won. If we go back to the age of the tabloids, you know, they were huge back in the UK and anywhere else. They've mastered the art of creating, you know, gut reactions using the covers, right? Everything was shocking. Everything was very provocative in a way. And I feel like we managed to engineer the same dynamics that they used on the platforms right now. So if the content makes you angry, if the content makes you disgusted or shocked, if it has any shock value, it will be prioritized by the platforms. So in a way, we keep appealing to the system one, right? On the gut reactions that you get whenever you watch something. That doesn't mean that has better value to you, right? But it's a way that we've engineered to get more engagement out of the content that everyone produces. I'll start with you, Raphael. Is there anything about this supposed goldfish generation that you think is a misconception? Yeah, the name. The name itself. Just because I don't think we can pin it on the generation. Then again, we haven't changed. We are the same, you know, we're still on fight or flight mode everywhere, doing everything. So that's why I feel like the name is a bit misleading. And we do know that every generation comes with a new behavior and a new set of values and a new set of attitudes. But I don't think they have shorter attention spans. I think they grew up in a system that actually taught them to behave like this. You know, as you know, I'm assuming that our generation were brought up with a TV. We were accustomed to have a TV set on our living room, and that was it, right? That was our entertainment system. And this generation was brought up with a phone in their pockets. This little tiny black magic machine that provides you content about anything at any time in point of the day. And when you come to think of it, and even when you compare with the previous generation, that is bonkers, you know, like the amount of content that we need to process every single day is absurd. And if I ask any one of you, like, what was the last video that you saw on your timeline today? Can you remember? Which one was it? I think we can barely remember because we process so many things at once that we can barely absorb everything that comes to us. So I think the name itself is very misleading, and I think we should reframe the whole way of that we see this generation. I think the answer to Raphael's question is it all depends. I do remember videos that mattered to me, and so I engaged with them and I gave them my attention because the processing required me to engage. And yes, there are other videos that are fleeting. Aside from the insinuation to a sinister
proposition here, and I'm appreciating the dynamics with Raphael. Look, at the end of the day, I agree with Raphael on the goldfish insinuation, or naming to be a misconception, in my opinion. Probably 10 years ago was the first time when the term Generation C was coined, which is a reference to Generation Connected. And so, this is a pan-generational cohort. If you think about it, from the age of, I would say, 14, all the way to the age of 70, 80, there are two types of individuals in life today. Either you are connected and you choose to be connected because there's a utility that connectivity is providing you, be it through a device or other means, or if you choose not to be connected, and there are people who are still refusing to get on that bandwagon, right? If you are connected, that comes with a certain set of facilities in life. I choose to conduct my financial services through a bank application because it helps me save time, and it gives me the ability to conduct everything I need in the comfort of my living room, versus going to a bank, queuing, driving, wasting an hour before I get the same concept completed. And so in that facility, in that progress of technology, in that era where we're transforming digitally into more and more, into more services and more products, yes, you will be faced with the enormous task of then having to do switch tasking, deciding which tasks are priority now, which content do you want to engage with, which content you're going to subdue or simply ignore, and which content you're going to absorb and accept. And so that switch tasking mentality is a prevalent Gen Z mentality. And this leads to the user experience again. They love to control. They don't like to leave things and just watch. They love to, even when they watch YouTube, they don't watch it on one speed. They use it 1.5 or even 2. I can't wrap my head around that. I know people in the audience might do that. I just can't. I feel maybe I'm getting too old. I watch my kids. That's what they do. They don't have time to watch the 20 minutes. They watch 10 minutes with the 20 minutes. So this is the user experience that you need to give them in all the platforms, in all the devices, in all the things that they are using. They want them to be in control, and they want to choose their own content, their own way, and the way they watch it. And I want to also touch upon the fact that this isn't a goldfish generation thing. This comes and goes with any sort of tech trend or tech flavor of the month, so to speak, throughout the last 30 years. These social media apps, their popularity can come and go at the crest of a wave. And I guess, right now, for the past few years, TikTok has just been steamrolling through, adding active users. That's where all the eyeballs are. It's the envy of the social media world. How do you stay ahead at this point when the environment's changing so fast, and you never know where the next big thing's going to come from, and suddenly you're passé? I know I'm putting you on the spot, and I know TikTok's a big company, but I'm just curious. No, look, I think it's a fair question, and it's something that keeps us up at night, globally as an organization. One thing that we've always been focused on over the past, I would say since our inception, is this user-first mindset. Is the experience on our app should be an experience that gives our users delight, that when they are experiencing the app and they choose to interact with content that they are exposed to, that experience in itself is leading and driving joy. And the way we do that is by using mix of technologies, creating environments like communities, but also paying a lot of attention to safety. Now, obviously, this is a complex subject, and it's a subject for another panel. Okay. But the idea is our users feel safer on our platform. Our users have, repeatedly came back to us to say, these are the things that are working for us, double down on them. And so our community guidelines, they get refreshed all the time so that we are enabling that user-first mindset, that safety at heart in the way the users come to experience the platform. Now, obviously, this is not going to shield us from the next big thing. Obviously, in parallel, we hope that we are part of the next big thing that is happening in tech or
in general. I believe that is all the time we have for today. I want to thank these wonderful panelists for enriching this conversation to the nth degree. I also want to thank you, the audience, at the Global Media Congress. We cover all of these stories and more at thenationalnews.com. Feel free to check us out. For now, I'm Cody Combs, future editor for The National. Thank you. Thank you. السيدات والسادة، شهدنا خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في عالم البث والترفيه الرقمي، حيث أصبحت منصات بث المحتوى هي المهيمنة. لكن السؤال المطروح: ما الخطوة القادمة؟ بجلسة حوارية بعنوان ثورة البث، ما الخطوة التالية لعالم الأفلام والترفيه الرقمي؟ تسلط الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها عالم إنشاء وتوزيع المحتوى، من الثورة التي قادتها منصات إنتاج المحتوى إلى الابتكارات التي غيرت الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع الأفلام والمحتوى الترفيهي. نستكشف اليوم كيف يعاد تشكيل هذا العالم من خلال تقنيات السرد القصصي المبتكرة وآليات التفاعل الحديثة. كيف يمكن لهذه الابتكارات أن تعيد تعريف مستقبل الترفيه الرقمي؟ وما هي الخطوات التالية التي يجب اتخاذها للبقاء في طليعة هذا المجال المتطور؟ نرحب سوياً بضيوف الجلسة القادمة. السلام عليكم جميعاً السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلاً بكم في الكونغرس العالمي للإعلام، المنصة الرائدة التي تجمع قادة الإعلام من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار ومواجهة تحديات القطاع الإعلامي. يركز هذا الحدث على استشراف مستقبل الإعلام وتقديم حلول مبتكرة لتطوير المشهد الإعلامي. لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مميزاً في استغلال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، حيث استطاعت أن تكون في طليعة الدول التي تبنت التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الرؤية الاستشرافية التي تبنتها القيادة الرشيدة مكنت الإمارات من أن تصبح نموذجاً عالمياً في الابتكار والتقدم. واليوم نحن مجتمعون لنتناقش حول الطفرة النوعية التي أحدثها التطور التكنولوجي، ونستعرض سوياً الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال التحول الرقمي،
وكيف استطاعت أن تضع نفسها في مركز عالمي في هذا المجال. ونحن الآن في مفترق طرق، سنناقش سوياً التطور والمحتوى مروراً بالنقلة النوعية وصولاً إلى حالة الانفجار المعلوماتي التي أصبحنا نعيشها اليوم. فلنبدأ هذه الجلسة على بركة الله، وفي البداية نرحب بالضيوف الكرام: الأستاذة شيرين مصطفى رئيس قسم الإنتاج بمجموعة بابلسس، وأيضا نرحب بالأستاذ عادل أديب المخرج ومنتج الأفلام. أهلا بك أستاذ عادل، وأهلا بك أستاذة شيرين. إذا بدأنا الحديث أستاذ عادل بالحديث عن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الكبير، وأيضا سنتطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي. هناك مثلث من 3 أضلاع: محتوى وتطور تكنولوجي ومتلقي أو جمهور. كيف أحدث هذا التطور التكنولوجي نقلة نوعية أو طفرة إن صح التعبير في عالم صناعة المحتوى؟ طيب خليني بس، الموضوع كبير قوي والوقت ضيق جدا. هحاول بقدر الإمكان أن أنا أبسط الحكاية من بداية الكون لحد يومنا هذا باختصار، من يوم ما ابتدينا وفي كونتنت. يعني هي دي النقطة، المادة اللي موجودة سواء كانت بالإشارة، بالصوت، بالإيماءة، بالحفر على الحجر، أيا كان دي مادة. وكانت دايما الوسيلة عبر الزمن بتتطور من خلال أن في مادة ليها متلقي في النهاية بتوصل له، ولكن في وسيلة بتاخد هذه المادة عشان توصلها له، سواء زي ما قلنا بالإشارة أو بالدخان زي الهنود الحمر مثلا، أو بالكلام أو باللغة المكتوبة. فمع تطور الزمن وتطور وسيلة نقل هذه المادة، تطور برضو فكر المتلقي لتلقي هذا النوع بخبراته وعاداته وتقاليده، تغيرت مع هذه الوسيلة. وبالتالي لما تطورت الدنيا أكتر وبقى فيه تكنولوجي وعصر الصناعة وتطورت التكنولوجيا، بقت المسألة صعبة جدا، لأن المنافسة بقت كبيرة، وبقى اللي بيسوقنا هو سلكة جديدة بتطلع في التكنولوجيا بتغير شكل نقل الكونتنت ده للأودينس، وبالتالي الأودينس بيتطور هو كمان في احتياجه وتقبله أو تلقيه لهذه المعلومات. جه زمن الاي اي، ودي كانت طفره. يمكن حتى الصناع بره قال لك البيج بانج، وبعدين تفاحه اينشتاين، ثم الاي اي. دي التطورات العظيمه اللي حصلت في الحياه دي النهارده بيتكلموا عليها بهذا الشكل، ان الاي اي هو اللي عمل هذه التطور او الطفره الكبيره. فالسباق او الصراع ده مع الستريمينج اللي حصل، وثوره الستريمينج غيرت المنظور وخلت احنا كنا بنبيع الماده دي الاول في شارع، في بيت، في حارة، في بلد، في منطقة، في ريجن كبير. دلوقتي بقت في العالم، وبالتالي الماركت شير، وهنا بقى المصيبة الكبرى، ان الماركت شير خلاص بقى صعب والمنافسة كبيرة، والماركت شير بقى قليل. ما فيش اكسبندتشر، ما اقدرش اكبر، ما اقدرش ابقى موجود بشكل اكتر، لان خلاص انا ببيع الكرة الارضية كلها. فغلو ثمن وتكلفة الكونتنت وتكلفته للصراع اللي حاصل، وتطور التكنولوجيا، الثوره اللي احنا فيها النهارده لم تهدأ. يعني كان دايما بيحصل تطور لنوع من التكنولوجي ممكن يوصل لليميت ويقعد عليه فتره. النهارده انت بعد الظهر بيتغير، يعني بعد الظهر اللي كان حاصل الصبح. كل دقيقة أستاذ عادل. ولكن ما دمت تتحدث عن هذه السلبيات، سننتقل إلى الأستاذة شيرين، نتحدث أيضا عن الإيجابيات من وجهة نظرك. هذه الثورة الرقمية والتحول الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والمحتويات المختلفة، برأيك ما هي الإيجابيات التي حققها هذا التطور التكنولوجي؟ أنا متهيألي في الأول أحب أقول إن أي محتوى هو بيعتمد على فكرة. الفكرة لو حلوة وحقيقية هتوصل. في عصر رقمي، في العصر زمان لما كنا من أيام البيتا كام، أو لما بنصور بكاميرات السينما، بنقول كده ال idea is the king. ممكن تعملي عمل فني تصرفي عليه فلوس قليلة، بس عشان فكرته حلوة هتوصل لناس كتير. ففي العصر اللي احنا فيه ده، يعني احنا beyond globalization. يعني احنا الأول من 10 سنين كنا بنقول globalization والعالم بقى منفتح. لا، دلوقتي هو العالم أوضة وصالة. يعني انت ما بتلحقيش تحطي فيديو on the internet غير لما بتلاقيه وصل لناس كتير. الفكرة لازم تفضل هي أصل الحكاية.
التكنولوجيا والتطور في عدد المنصات والمحتوى هو سلاح ذو حدين. هتستخدمي التكنولوجيا بطريقه كويسه زي الاي اي والميدجورني وكل الحاجات اللي ممكن توفر لك وقت طويل قوي. يعني لما بنتكلم في عالم البوست برودكشن مثلا، لما بتيجي تشتغلي على الافلام ممكن في حاجات كنت تاخدي فيها شهور دلوقتي ممكن تعمليها بطول بسيط توفري وقت طويل. ولكن الفكره هتفضل هي الابداع، لان انت لو شلتي روح الاشياء وحقيقيه يعني تقتل الابداع، تقتل الابداع مثلا، تقتل الابداع الصحفيين أكيد. او الاعلاميين، لان هي يعني تسهل عليهم ولكن تقتل الابداع. لا، هي انت في الاخر لو الفكره حقيقيه، حتى لو استخدمتي التكنولوجيا عشان تخليها اسهل او اسرع، هتقدري تحافظي على الشكل الحقيقي للقصه، فبالتالي هتوصل اسرع. خصوصا ان انت دلوقتي كنا بنتكلم على، استاذ عادل كان بيتكلم على المنافسه بقت شديده. انت زمان كان عندك السينما وكان عندك الفي اتش اس في نادي الفيديو، كنا بنروح نجيب الافلام واحنا صغيرين. صحيح. دلوقتي انت بالتليفون ده تقدري توصلي، بتصوري صوره توصل للعالم كله، او تخرجي فيلم صغير بامكانيات ضعيفه قوي ينافس ناس كتير انتجت بفلوس كتير قوي. هي ازاي انت هتستخدميها. فهناخد الحلو اللي فيها وهنحاول نتجنب الوحش اللي فيها، فالفرق عندنا احنا. صحيح. أستاذ عادل، الحديث عن الذكاء الاصطناعي أو الاي اي يعني طبعا له ما له وعليه ما عليه، وله سلبيات وله إيجابيات. ربما يرى البعض بأن من سلبيات الذكاء الاصطناعي كما ذكرنا منذ قليل بأنه يقتل الإبداع، ولكن له أدوات كثيرة من الممكن أن نستخدمها بالشكل الصحيح. من وجهة نظرك ما هي سلبياته وإيجابياته حتى هذه اللحظة؟ طب خلينا بس نقيس حاجة سريعة جدا عشان نقدر نوصل احنا وصلنا فين. بس احنا بتتكلم من الذكاء الإنسان 155، الذكاء الاي اي النهارده 155، عايز نشتغل اي ثينك كان 160 أو 180 حاجة كده. خلال سنتين الاي اي هيبقى أضعاف بمئات وآلاف المرات هذا الذكاء. فلكن لازم نفكر بس احنا رايحين فين، مين هيتحكم في مين، وهي دي القصة كلها. في الاي اي وفي الاي اس اي وفي الاي جي اي. وليه التطور السريع ده؟ لان احنا اورجانيك، هم مش اورجانيك. الاي اي مش اورجانيك بمعنى ان في نهار وليل واجازات وعطله اسبوعيه. الاي اي ما عندوش ده، الاي اي شغال على طول. فعشان كده تطوره مرعب جدا 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 ولا يستطيع احد ان يلاحقه. عشان نقدر نوصل ان كل حاجه ليها سلاح ذو حدين، انا عايز بس اجيب نموذج حقيقي، مش عشان انا موجود هنا، لكن اعلن من يومين ان الامارات هي الخامسه على العالم في التطوير والتعامل مع الاي اي. وعايز بس اقول كمان فوق ده ان النموذج الامثل في تطبيق الشكل البوزيتيف الحقيقي للعالم يحتذى به موجود في الامارات، مش موجود في العالم بره. هي الخامسه على مستوى العالم، دوله على مستوى العالم استخدام الذكاء الاصطناعي. احنا عندنا التحول الرقمي، امريكا الاول، ثم الصين، ثم مع بعض الهند وانجلترا، ثم الامارات. وعايز اقول لك فارق كبير جدا. وهنا بقى فارق الاستخدام، عشان اجيب لك بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان هنا انت بتستخدميه في البيئه، بتستخدميه في المناخ، بتستخدميه في شتى مناحي الحياه بشكل ايجابي. ويكفي بس اقول لك ان مثلا القضيه بتاعت القبض على قاتل الرجل اللي كان من يومين هنا في الامارات، احنا بنتكلم تكنولوجيا في ما فيش. هنا اثبات ذات قوي جدا جدا وشهاده للعالم على ان الامارات تستخدمه في الطريق الصحيح بتاعه، وهي كمان بتستثمر فيه وفي امكانياته وتطوراته اللي موجوده، مش مجرد انها بتستخدمه. وهنا الفارق ما بين ان انا واحد بستخدم ده وان انا اللي بصنع ده، انا اللي بعيش عليه. فاذا كمان، وهنا المشكله هكمل بس، ان مشكلتنا زي ما قلنا ان هي فكره ان الماركت شير قد ايه. هو المشكله كمان في ان التكنولوجيا مش ثابته، التكنولوجيا متطوره جدا 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 ومش قادر تثبتي عليها، وبالتالي الكونتنت هنا عمال يتطور في حتت بيخبط. زي ما كنا عارف، جبت كوره زي بتاعه الاسكواش بتخبط في مليون حيطه، مش ثابته في حته، ما فيش ستابيليتي. فما حدش يقدر يقول لك النهارده هو بكره ممكن نروح فين او الكونتنت. بس هرجع لكلام استاذتنا هنا المهم جدا، ان هيظل الفكره الابداعيه الانسانيه مش المصنعه هي الاساس. الاثكس، الاخلاق واستخدام ده عنصر مهم جدا جدا في استخدام التكنولوجيا القادمه. واظن الامارات من اكبر الدول اللي عندها الاثكس وفكره، يعني ما فيش دوله في العالم عندها وزاره سعاده.
يعني ما خلينا بس نفكر ان في هنا ناس بتفكر في الانسانيه، بتفكر في البشريه، بتفكر في انها تستثمر في مشاريع في العالم بره لخدمه الانسانيه. يكفي بس اللي هي بتعمله في غزه، يكفي اللي هي بتعمله في السودان، يكفي كل مساعداتها في اسيا اللي موجوده ومشاريعها. انا مش بصدد ان نعمل دعايه عن الامارات، لكن هذا واقع يا جماعه ومش عيب ان احنا نقوله، لان في وسط ما يحدث في العالم اليوم احنا لازم نرى الخير ونرى الجيد، والجيد موجود. فعشان كده ردا على حكايه الاي اي، هو زي الشيخ الشعراء قبل كده كنا سالناه زمان لما كان بيقول الفن حلال ولا حرام، فقال لك انت زي السكينه، السكينه ممكن اقتل بيها بني ادم وممكن اعمل بيها عمليه اعالج بيها انسان. في النهايه هي نفس التول، نفس الاداه، فمين هيستخدمها ازاي؟ فين عقل الناس؟ فين عقل اللي بيستخدمها؟ دي اهم حاجه، الرقابه بقى. طيب استاذه شيرين، نتحدث ايضا عن يعني هذه الثوره والانفجار المعلوماتي، ونتحدث عن الضلع الثالث في هذا المثلث وهو الجمهور او المتلقي. يعني هناك منصات لا حصر لها ولا عدد لها، وهناك عدد كبير من القنوات والقنوات التلفزيونية والإذاعات والبودكاست وغيره من باقي الوسائل الإعلامية، ولكن يبقى المشاهد أو الجمهور هو من يحكم على ما يقدم له. هل من وجهة نظرك الجمهور أصبح قاسيا إلى حد ما على هذا المنتج أو على هذه المحتويات؟ جمهور قاسي جدا، يعني منافسة شديدة. بس هرجع لكلام أستاذ عادل، وآي ثينك أنا بقالي 10 سنين في الإمارات. أحلى حاجة بتعلمها لنا الإمارات إن أنتي بتاخدي أحلى حاجة من كل حاجة. هم جايبين أحسن حد بيعمل كل حاجة على أرضهم عشان يديكي الكويس من الحاجة وتتحكمي في الجزء الوحش منه بطريقة مظبوطة. بسميها السوشيال ريسبونسبيلتي، والسوشيال ريسبونسبيلتي على كل الأطراف، على اللي بينتج وعلى اللي بيستقبل وعلى اللي بيقتنع وعلى اللي بيسوق. يعني هي المنظومة كلها لازم تفلتر نفسها بنفسها. في النهاية انتي لازم تبقي عارفة ان دلوقتي انتي ماسكة تليفون، ممكن تقولي اي حاجة على اي منصة وكلامك ده مسؤولية. انا مش هقدر اربي الناس كلها، لان العالم كله مش كده، احنا مش في الجنة، احنا على الارض. فبالتالي لازم بيبتدي من البيت، من بيوتنا. ايه اللي انا عايزه اتفرج عليه وايه اللي عايزه. انا عمري ما بابايا من ايام المنصات الرقميه زمان اللي كنا بندفع لها اشتراك عمره ما قفل لي تلفزيون، وانا عمري ما جبت قناه مش مفروض اتفرج عليها. فبالتالي من البيت. تاني حاجه اللي بينتجوا لازم يبقى عنده مسؤوليه. انا بروج لاني فكره النهارده، انا بعلم الناس ايه، مش بقول ان انت عايز تعمل كل الناس. بس بقى في انتاج فردي استاذه شيرين، يعني في قنوات تلفزيونيه موثوق من المصادر الخاصه بيها، في اذاعات، في منصات رقميه بتقدم محتويات من مصادر موثوقه، لكن للاسف الشديد ممكن يكون احنا عايشين في حاله من انفجار بين المعلومات. صح. في كل مكان. صح. اي حد عنده معلومه يطلع على يمسك الموبايل ويقدر يقدم اي معلومه هو عايز يقدمها، مش هتقدري سواء صح او خطا، مش هتقدري تتحكمي فيها. يعني انا ابني النهارده ما اقدرش اعمل له بلوك على 3/4 الحاجات اللي بيتفرج عليها على الانترنت، بس ينفع اربيه ان هو يفهم ان المعلومات لازم يجيبها من مصادر موثوقه، لان انت يو كانوت كنترول، انت هتفضلي تمنعي الحاجه هتبقى مرغوبه اكتر. احنا كمان علينا مسؤوليه زي ما كنت قلت. هي في الاول البيت اللي بينتج، لما تنتج فيلم محترم يديني رساله محترمه، فبالتالي الكويس هيبقى اكتر من الوحش. الحاجه الثالثه انت السوشيال ريسبونسبيلتي بتاعتك، انت بتستوعبي ايه وبتتفرجي على ايه. لان انا في الاخر لما بقطع تذكره سينما او بدفع اشتراك او بفضل اتفرج على محتوى وحش، صح، اللي هي الخيار، ما انا بروده، صح، انا بروده. فانا ليه بحمل اللي عمل اغنيه وحشه؟ بس انا بحمل اللي بيسمع اغنيه وحشه وبيسمعها في كل حته. هي ما فيش صح وغلط، هو انت لازم المنظومه تظبط نفسها بنفسها مش بضلع واحد. واضافه لده، يعني احنا بنتكلم عن مسؤوليه الشخص، في مسؤوليه اللي بينتج ده. يعني مسؤوليته اللي بينتج ده، انت بتتكلمي مثلا انت عندك في الاي اي حكايه البلوك تشين مثلا، ده من اعظم الاختراعات اللي حصلت دلوقتي، انه تقدر توقف فكره
المصائب التي قد تنتج، لان ممكن ما يبقاش في حقيقه. الناس اعلنوا ان انتهاء زمن الحقيقه بسبب الاي اي والارتفيشال انتليجنس عموما، يعني ان بقت في كارثه في هذا الموضوع. فالبلوك تشين ده جزء مهم جدا من المنتج او المسؤول زي الدوله او غيره، انها تكون بتضعه امام فكره حقوق الاداء اللي موجوده، فكره الاثكس، الرقابة يعني. والرقابه. لا، هي مش رقابه، خلي بالك، هي تاني رقابة شخصية عشان وفردية ورقابة مجتمعية. الجمله بقى يساء فهمها بسبب عصور قبل كده. البلوك تشين لا، هي بتدي مساحه لحقوقك وواجباتك، وانا صوتي ده ما حدش عارف يستخدمه، وشي ده ما حدش عارف يستخدمه. انا ايه عرفني لما حد يطلع صوتي وصورتي ان انا بقول حاجه انا ما قلتهاش؟ مين هيعرف ده؟ فالبلوك تشين هيعمل هذه المساله. وانا بس بحاول طبعا يعني الخص بشكل مهين شويه، عشان التكنولوجيا المساله شرحها صعب شويه، لكن هنا لازم نفهم ان الدور التكست تو تانجو، ان المرسل والمتلقي الاثنين عليهم واجب مهم جدا، وان الاثنين لازم يكون عندهم ضمير وعقل مهني. دي نقطتين مهمين جدا 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 جدا. طيب أستاذ عادل، يعني نتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه هذه المحتويات والمنصات الرقمية، وأيضا الأستاذة شيرين، ما هي أبرز التحديات التي تواجهنا في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني سنتحدث عن سنوات مقبلة، ولكن ما هي أبرز التحديات من وجهة نظرك؟ هي المنافسة بقت شديدة جدا، والحاجات الأوريجينال، يعني زمان أنت ما كانش عندك ريفرنس لكل حاجة. يعني انت النهارده لما تيجي تشتغلي على فيلم او تنتجي اعلان، دايما بيجيلك فكره ومعاها ريفرنس اتعمل في حته تانية. زمان ما كانش عندنا الريفرنس ده، وما كانش عندنا اليوتيوب، وما كانش عندنا الحاجات دي، فبالتالي الفكره كانت، وده هيرجعنا للفكره تاني، كانت مور اوريجينال، كانت مور اوثنتيك. فبالتالي دلوقتي انت ولا عارفه تفرقي ما بين الصح والغلط، ولا عارفه تفرقي ما بين الحقيقه والخيال، ولا عارفه تتمسكي بالاوثنتسيتي بتاعه الافكار. دي اصعب حاجه. فانا بالنسبه لي الخط الرفيع اللي بين using the technology، تحافظي على اخلاقك، على الحاجات اللي بتدعو ليها، وفي نفس الوقت تبقي ترندي ومودرن، وتبقي appealing للجنزي، وتبقي appealing للكبار. ده معادله صعبه جدا. صحيح. طيب أستاذ عادل، أبرز التحديات. خلينا ناخدها من المنطق اللي احنا كنا بنتكلم فيه. أهم حاجة اللي هي فكرة المادة نفسها. هسألك سؤال وأسأل الناس كلنا نسأل نفسنا فيه السؤال ده: هل المفروض كان دايما المادة الدرامية كانت تعكس واقع الإنسان؟ السؤال فيما يحدث حوالينا من العالم ده كله، هل نرى شيء بيعكس هذا الواقع؟ كله سوبرمان وباتمان وكائنات خرافية وأمور خيالية جدا جدا، والخيال وصل فيه لمراحل صعبة جدا جدا، وأصبح لا يوجد واقع. حتى لما تيجي تدور على الأفلام الفنية ما بقاش في أفلام فنية، بقت نادرة جدا. حتى لما تيجي تفتحي مهرجان كان تفتحيه بفيلم كرتون 3D. يعني دي سلبيات من وجهة أنا شايف إن العالم رايح في منطقة فقط فيها إن الفن مرآة للواقع. يعني احنا بقينا خيال فقط، ما فيش واقع، وده فصلنا عن العالم. فأنا أرى إن احنا كل ما نرجع للمادة، كل ما تقرب. عشان كده فجأة ما نلاقي عمل مثلا إنساني بسيط جدا غير مكلف، ما فيش فيه أي تكاليف، وفي 2 بس بيمثلوا فيه، وموضوع إنساني جدا بينجح، لأن احنا ده احنا الناس دي. أنا ما بتفرج على أي حد في إعلان كلهم عائلات حلوة وشكلهم حلو، عندهم عربيات وفلل وبيقعدوا على البحر، الناس مش كده، مش كل الناس كده. احنا بقينا شبه الإعلانات، احنا بقينا مسوق لأحلام غير واقعية، وفي نفس الوقت مش احنا اللي متكسرين ونايمين تحت السلم. يعني في مساحة مفقودة كاملة عن مشاعرنا، عن مشاكلنا، عن حياتنا، عن أبسط الطلبات البسيطة. يعني تحولنا إلى روبوت أستاذ عادل؟ احنا ما حدش، احنا بقينا يمكن احنا بقينا شبه المعدات، بقينا شبه المكن، ما فيش إنسانيات. ويمكن ده بقى ناتج قدامنا في التفاعل. حتى كل الناس النهارده ممكن تشتكي يقول لك هم فين البني آدمين؟ هم ليه الناس بقت عاملة كده؟ ما هو يا جماعة احنا ابتدينا نكتر أشياء بتأثر في سلوكنا وفي حياتنا، تمام؟ وبالتالي احنا بقينا نقلدها. انا بقيت عايز اجيب الموبايل كل سنه. ليه بجيب الموبايل كل سنه؟ ليه؟ ما هو بيقول الو، وفي النهايه انا نسيت ان هو تليفون، بس هو فيه 3 كاميرات، والكاميرا اللي فيه انا كمخرج مش عارف اجيب نوع العدسه دي وانا بصور الزايس. وكل الناس ماشيه يقول لك اصل الكاميرا فيه 3 كاميرات. ايوه، هو ده تليفون بيقول الو، مش كاميرا.
اصل النت اللي فيه النت ايه؟ هو تليفون. يعني انا بس احنا فقدنا ماهيه امور كثيره جدا جدا، يعني فقدت ماهيه الشيء نفسه فقدناه. صح، يعني النقطة إن إحنا التطور يعني أصبح مش كل سنة بيحصل تغيير، ده كل ساعة، اصبح كل عدم وجود دقيقة وعي. هناك تغييرات كثيرة. بسبب الصراع ده بقى في لهث، واللهث ده ادانا يعني فكري لو طلعت 10 ادوار مره واحده بسرعه جدا، لو جيت سالتك اسمك ايه هتنسي. احنا في المرحله دي دلوقتي ان كل حاجه بتجري، كل حاجه سريعه، كل حاجه بتطور بسرعه اسرع مننا، اكبر مننا، وكلمه افعل واعظم واكبر وكل حاجه بقى حتى في الاعلانات يعني بنيجي نتكلم كلها دايما الاحسن الافضل. طب وافضل يعني 70 مسلسل بيتعرضوا كلهم بيطلعوا الاول. انا مستغرب من الحكايه دي ان كلهم طالعين الاول. هو حلو ان انت حلو ان انت تبقي اسبيريشنال، يعني دايما احنا بنحب البطل اللي بيكسب في الاخر، او قصه الحب اللي بتنجح وبتنتهي بزواج سعيد. فدي حاجات جميله مش مفروض نفقدها. لا اسف، وكم بطل عندك ايجابي؟ احنا عندنا كلهم يا واحد خارج عن القانون، انا اسف ان انا قطعتك، بس يعني خارج عن القانون وهو ده البطل، وسرقوا بنك وكسبوا ان هم سرقوه، ما اتقبضش عليهم والناس فرحانه. وانا ما اعتقدش ان هو لازم يكون كمان الناس كلها مثاليه. حلوه الفانتازيا وحلوه ان احنا نبقى اسبيريشن لشويه حاجات. اي ثينك عشان نلخص ده، احنا في عصر جميل وعندنا تولز كتير ممكن تخلينا احسن كل يوم. هي ازاي هنستخدمها، وازاي هتنتجي محتوى للاودينس ده، وازاي هتنتجي محتوى للي هتتفرجي عليه في التلفزيون، وازاي هتنتجي محتوى للي هيتحط على منصه. كل برودكت لازم يبقى ديزاين بطريقه معينه بحيث ان انت تبقي ترو للناس اللي عايزه تكلميها. فلو عايزه اكلم الاليات اللي نقدر ننفذ بيها يعني جودة المحتوى أو الكونتنت اللي احنا هنقدمه، هي الآليات أو التولز اللي احنا نقدر نستخدمها. برضو هل هي جهود فردية ولا جهود مجتمعية ولا مؤسسات؟ أنا صراحة هرجع للمشاهد، لأن أنت اللي بتنجحي الأعمال وأنت اللي بتفشليها. العمل الوحش اللي الناس ما بتتفرجش عليه هيبطلوا يعملوه، والعمل الكويس الناس هتشجعه اكتر. اكيد هيبقى عندك شويه اكزامبلز احنا كلنا شايفينها وحشه بس هي بتنجح، ده تمام، طبيعي الحياه فيها الحلو او وحش. فهي اتس اول اباوت اس. يعني مثلا ساعات بالكتير بيجي لي فكره ويقولوا لي اعمليها بعد ما نعمل الفيلم وبنصوره سينما وبنعمل كل حاجه قصيها بقى فيرتيكال عشان تتحط في التليفون. لا، انا دلوقتي لازم افكر ان انا بفكر للتليفون. لو انا هحط ده على تيك توك او هحطه على انستجرام، ولو هعمل فيلم هيتحط في السينما او هعمل مسلسل هيتحط على اي ستريمينج بلاتفورم، لازم ابقى ترو للبلاتفورم ده. سو هي الشطاره ان احنا نستخدم الحلو من الحاجه والوحش من الحاجه. يعني تقصدي يا استاذه ان احنا الحاجه او المشروع او البرودكت اللي احنا هنشتغل عليه، تقصدي ان احنا نكون مستهدفين منصه محدده ما قبل، يعني في اثناء فتره التصوير؟ باختصار حضرتك انت لما تحبي يكون عندك جنازه هتعملي ايه؟ هتختاري فستان اسود اكيد. يعني اذا المكان هو اللي حدد لك تلبسي ايه. المساله سهله جدا، نظريه الشكل والمضمون، نظريه اتعلمناها كلنا من واحنا صغيرين. فيها استاذتنا بتقول الاتي ببساطه شديده جدا. لو انا عشان اهانه الفريم بتاع السينما، انا بسميه اهانه اما انت بتيجي تعمله على الموبايل، لان في اسبكتس وفي بيزكس وفي ناس عاشت عايشه على هذا الشكل او هذا الريشيو عشان تشتغل عليه، عشان ده للسينما. عشان كده هيظل السينما مهما حصل اي تغيير هتروح السينما. لما يكونوا بيعرضوا بايه هتروح السينما. يعني المساله بس الحل ده اي ثينك ان ربنا خلقنا عينينا هوريزونتال، فانت بتشوفي كل حاجه زي الشاشه اللي حوالينا كده هوريزونتال. في تشويش. التليفون اختصارها، وده مش عيب، لان التليفون وصلنا حتت ما كناش هنعرف نوصل بيها زمان. يعني احنا عندنا فنانين كبار لو كان عندهم التولز بتاعت النهارده كانوا بقوا في حته تانية خالص. ولكن دلوقتي احنا لما باجي اصور اعلان او اصور محتوى من اي نوع،
انا عندي بصور الفيلم بالتولز بتاعته بالعدسات بتاعته، بس كمان عندي السوشيال يونت اللي بتاخد كونتنت اراوند الفكره. سو انت مش لازم تاخدي نفس الكونتنت تقصيه زي ما كنا بنعمل من 5-6 سنين، صح. اللي هو خدي ده وقصيه واعمليه مربع عشان انستجرام عايزه مربع. ده ما بينفعش دلوقتي. انت لازم تحاولي تعملي محتوى، وحوالين المحتوى ده حاجات تقدري تحطيها على بقيه البلاتفورمز، فتوصلي للصغير وتوصلي للكبير، وتحافظي على الحقيقيه والفكره الفن. يعني انا ما اقدرش اخد فريم هوريزونتال واقرر كل حاجه حوالين البطل هتتقطع علشان تشوفيها على التليفون. زي ما انت بنت جيت لبستك ولد، يعني طب ما فقدتي اهم عنصر عندك، اهم صفاتك. فانا ليه اشوه هذه الصفات؟ ما انا ممكن اعمل ولد، يعني اجيب ولد واجي، يعني هنا النقطه. يعني انا ليه اجي ابوظ حاجه اوريدي بقى لها سنين بس عشان فكره ايه؟ الصراع في فكره البيع، اعاده البيع، الريسيلينج. كل شويه عايزين يعملوا ريسيلينج، فبيقعدوا يغيروا عريض طويل رفيع تخين. دلوقتي بيرجعوا تاني الموبايل بيتفتح تاني يبقى 4، فهيرجع تاني يبقى تلفزيون بعد ما كان التلفزيون يعني نزلك من وهي ريسيلينج، زي الفيشه ام 3 وبعدين فيشه ام 2 وبعدين بتركب فيها عشان تفضلي تريسل وهلم مجرة. طيب يعني في آخر دقيقة أستاذ عادل وأستاذة شيرين، يعني هل تتوقعون في السنوات المقبلة أو 5 سنوات المقبلة أن يكون هناك تغيير آخر بشكل إيجابي، وأن تهدأ هذه الثورة أو يعني ثورة المعلومات الكبيرة وهذه المنصات، ويكون هناك حالة من الانضباط، أم سيزيد الأمر سوءا؟ أنا أتمنى إنها تهدأ، وأتمنى إن يحصل استابيليتي، لأن الصراع اللي إحنا بنعمله ده إحنا مش شايفين إحنا بنجري رايحين فين. وبنجري لهوية. لو ما كناش قادرين نستوعب وشايفين إحنا آخرنا فين أو حدودنا فين، دي مسألة صعبة جدا. إحنا بنجري بدون نهاية، وده خطأ. إحنا لازم نهدى، لازم نركز، لازم نفكر، نهضم ما حدث، نفكر في سلبياته وايجاباته. في مرحله عدم الاستيعاب اعتقد ذلك. استاذه شيرين. لا اي ثينك هرجع لنفس الفكره. هي الموضوع عندنا، يعني الموضوع ما اعتقدش هيهدى، بس هو كل حاجه جديده بتاخد الوقت بتاعها، وبعدين تبتدي تستوعبي، بتبتدي تاخدي احسن ما فيها. يعني AI اول ما طلع كل الناس عايزه تعمل افلام AI، وبعدين ترجعي تفكري تقولي ايوه بس انا مش هعرف اخد الرياكشن ده، مش هعرف اخد الاحساس. يعني حتى الاصوات دلوقتي انت ممكن تعمليها بالAI، فانا ممكن، هل احسن ان انا ابقى قاعده معاكي وتقولي لي الحاجه واحس اللي بتقوليه لي، ولا انا احس ان في AI بيمودريت ذا سيشن؟ الحاجات دي مهمه جدا. هذه حلقه اخرى يعني نتحدث عن الوظائف. سيحل الذكاء الاصطناعي محل وظائف كثيره، وبالفعل هناك الكثير من الوظائف قد اختفت تماما في هذا العصر، وربما في السنوات اللي هيحميكي انت وموهبتك الانسان هو الانسان وعقل الانسان ده اللي هيفضل، لا يتخطاه الذكاء الاصطناعي. نشكركم جزيل الشكر الأستاذ عادل أديب المخرج ومنتج الأفلام، ونشكر أيضا الأستاذة شيرين مصطفى رئيس قسم الإنتاج بمجموعة بابليسيس، ونشكر الحضور الكريم لهذه الجلسة، ونشكر أيضا الكونغرس العالمي للإعلام والعاصمة الإماراتية أبو ظبي التي احتضنت هذا الحدث الإعلامي الكبير. شكرا جزيلا لكم جميعا على الحضور. شكرا. الحضور الكريم، نصل اليوم إلى ختام فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام. كان يوماً مليئاً بالإلهام، استمعنا إلى نقاشات عميقة تدعونا لإعادة التفكير في مستقبل الإعلام، وخرجنا من هذه الجلسات بأسئلة جديدة تحتاج إلى استكشاف لنصنع إعلام المستقبل بثقة ومصداقية وابتكار ومسؤولية. شكراً لحضوركم، ونتطلع لرؤيتكم خلال اليومين المقبلين. دمتم بخير وإلى اللقاء.